Welcome to another overtime. Every time we're going to the mountain, we're at the base of the mountain. It took me exactly about 93 minutes to get here. Let's paint some of these. Special emergency edition. Did a lot of emergency editions in the past. Rainbow Dragon Independent Aspie got at Asperger's. Artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist who works with a laptop for the railway conductors today. Also public workers, butchers, bakers, nurses, doctors. I will to paint these stairs. So if you bring me the paint, the permission, bring me some orange, some yellow, some purple, and we're gonna paint them. Permission for the self and for the other. Welcome to another rock and roll edition at the base of the mountain, my second home. Amoureu for the Canadian Railway workers of the past. From 156 years ago, from 156 years ago till today, from for the future. Big labor dispute, and I don't know all the details, and you know, the Trinity, my holy Trinity of expertise, knowledge, and doing as an Aspie, as I do have Asperger's, of course, and once again do repeat rock and roll style that Asperger's is not, N-O-T, a mental illness. It is a neurological, neurodivergent mental psychic condition. It makes me predisposed to obsessive interests. And my trinity of obsessive interests, geopolitics 24/7. I'm an independent geopolitical analyst and theorist who has predicted the current, in a general manner, the current geopolitical international tensions, and of course, perhaps World War III scenario. Got proof of work online, hundreds of videos related to that after I created my workout training program system. Today, 22nd of August, last 45 hours of the month of Leo, last 45, more than 44, almost 45, month of Leo, last day of the full moon cycle. Railway conductors, Canadian Pacific, which merged with Kansas City Rails, and of course the CN, Canadian National. Never in the history of North American labor strikes, of maybe even worldwide, but I'm speaking as a North American Canadian Quebecer. I'm speaking as a North American Canadian Quebecer, North American Canadian Quebecer, that there has been a labor dispute such as this. So I don't know all the details. You know me, I'm a universal revolutionary centrist, pro-labor and love. I call all to the Global Dragon Union, which is a more centrist public-private partnership, PPP, public-private partnership. And just please, you know, millionaires, billionaires, let's finance the railway workers, farmers and truckers and nurses with it. Y'all got millionaires, billionaires, just finance them. Put some money on the table, put some millions, billions, massage therapy session, and some good massage. And I've been craving a good massage for 45 months now, more than 3.5 years. But you know what? The truckers, the railway conductors, the nurses, they deserve it, earning more than me. As an independent artist, athlete, always from the people, for the people, and calling all blah 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 to support the dream. Keep on texting. Text some LOV for the railway conductors, please. Text some LOV and hugs to the railway conductors of the past, present. Please text some LOV to the railway conductors and the LOV to the railway conductors, and XYZ to the railway conductors, you know, and those who build it in the past and those who build it in the present. And I'm sure I gotta be doing the labor, you know, so labor. So, and I've been working as an independent athlete, artist, and AA artist and athlete, and philosopher and geopolitical analyst and theorist. And my trinity of interests, as I go now in the forest, as you see the main road, that is where the main majority of people go congregate around the bus. See there, that's the main road, and I like to go deep in the forest. And once again, if you come here, please do not pollute. Do not pollute, because this belongs just to me. Although it's my second home, it is not just my second home. It is mine, yours, ours. It is mine, yours, ours. It is mine, yours, and ours. It is mine, yours, and ours. You know, and celebrating again in parallel 7 years, calling for another 7 years, blah, blah, blah.
the septennium. And I gotta send some love, you know, because that's what I got. Love, kisses by the trillion, some massages, some tickles, some rock and roll with it. Sometimes gotta use some comedy, but my only stress problem, concern now is financial, economic, commercial, blah, blah, blah. And of course, I have been and will continue to be open for business. And my main concern now is financial. So financial concern. But I got to be grateful. Gratitude, super important. And grateful, thankful that my rent's paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee, paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee. So I got some wafers, got them yesterday. I finally accumulated points, enough points to redeem $10. So I got myself some wafers and some sweets, Canadian sweets. And the wafers are imported, but I gotta say that for $1 to get 175 grams, for $1 to get 175 grams, for $1 to get 175 grams, that's more than a chocolate bar, 3 chocolate bars if they're 55 grams, right? 60 grams, or 58 grams to do the math. But nonetheless, for $1 it's still worthy to do sometimes. And I am for mutually beneficial arrangements, and I'm not too selfless, I'm not too selfish. I'm not just for myself, I'm for the others as well. But you know, I'm grateful where I live now. I just got to think today, thinking about the railway conductors, all those who work in the railways, and how important these railways are to the Canadian context, to the Quebec context, to admire and mascar mare. Mascar mare is the Latin. Of course, that means the motto of Canada is coast to coast, sea to sea, sea to sea, sea to sea. So that's how I plan. And when I crossed Canada on mascar mare 7 years ago in August, went over to Vancouver, and of course then crossed, of course, all the way to the east, and of course all the way to Nova Scotia, Halifax. And I got out of being depressed and suicidal 7 years ago with that crossing. You know, when I got that crossing, and I got that crossing done. So I got to be a little bit of labor, take some brain, some muscle. So that's when I got out of being depressed and suicidal. Consent and hygiene, hug like you never hugged before, is still the main message. Survive COVID. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID was for me. COVID for me was death, pestilence, and disease. I own Death, Pestilence, and Disease. Sounds like a rock song, and I sing me some of that good rock and roll, coast to coast, for the railway conductors, for the truckers on the road, nurses, those daycare workers, changing diapers in the forest that you know. You know that we rock and roll in the forest that I know. Thick, you know that we rock and roll. Shake that booty for the go. Give it a massage therapy. To the farmers and the bakers, to the truckers and the railway conductors, choo-choo, train them up. That's what I do. That's what's up. So my main trinity of obsessions is, of course, geopolitics. And you know, I play that rainbow. I'm a androgynous pansexual. That's just part of me. But now really to focus on sending some love. First and foremost, LOV, salutations to all those who are worked in the railways of North America, because I'm a North American Canadian Quebecer. If you ever went on a mountain, whatever the union, whatever disputes we have, sometimes you got to go left, right, and center, and mutually beneficial agreements, better salaries, and all the benefits that are asking, and something to do, of course, with stress, and something to do, of course, with leisure time, and something to do with fatigue, which we have, you know. And myself, I had employments, I had jobs, and I had many jobs, but Asperger's, of course, is a condition, neurological condition, which makes me neurodivergent, and it's often misunderstood. So there's always got to get on that road to salute for the railway conductors and meditate. All those goods, all those freight trains, which got to get going now. And here on the mountain, it's part of civilization, and you get a little bit of nature here. That's what that says. That's been plantation. So all that says in French is that they're doing a work. So there's a lot of labor being done to plant here, to plant a lot of trees, and to plant some more trees, which a lot of work has to be done, you know. So it takes a little bit of labor with that, and it takes a little bit of labor with here. And basically here we got some French, but it needs some translation. So I'm willing to do the work. Of course, to get it on that side, on that go. So that's what it is for now. But for the railway conductors, always got to send some LOV and meditate on Canadian Pacific, the Canadian Railway Pacific, the CP Kansas. CP Kansas was merged in 2023, and of course, I am, you know, for the North American Union to create the Universal Exchange Unit, which I'm going to discuss later, my trinity of initiatives, and as a philosopher, centrist, pro-labor and love, universal revolutionary centrism, because my centrism is North American collective,
is for what I call the North American civilizational complex, or the complex of North America, the North American civilizational complex, the North American civilizational complex. So that's what it is, and that's why I come here on the mountain, and I do a lot of workouts, a lot of meditation, and always thinking defense, 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 as I've been for years. And of course, as I survived COVID, always meditating on the drill now, saluting LOV to the Canadian Armed Forces. I always got to say to my citizen Bill Blair, brother, citizen Bill Blair, that it got to be a new protocol, and this applies to NORAD, my brothers and sisters in the USA. This Quebecer Canadian was born 3 times in the United States Army, twice was born as a man when I served in the 2 different wars in the United States, and once I was born as a woman. Sometimes in my reincarnations, I was born a man and woman. You get that 50-50, half now, you know, but that's another story for later. But focus on the solutions. Sometimes that's, as an Aspie, got Asperger's, I focus on solutions. And Asperger's, once again, is not a mental illness. It is a neurological, mental, divergent psychic condition that makes me predisposed to obsessive interests. And those interests I am really focused and intense, such as my trinity of obsessive interest, geopolitics. For years and years and years, I wake up, I study, analyze, and of course revise geopolitics, do geopolitical revisions, do reanalysis, and do refurbishings, and then prognosticate and speculate for potential future events in the geopolitical sphere. Local meaning North American, in the complex of North America, or the North American collective civilization, or beyond, of course, transatlantic or Pan-American or worldwide global. So geopolitics, of course, sports and fitness, of course, sports and fitness. And with that, of course, I gotta get it on the sports and fitness, and dancing is my favorite sport. And in parallel to that, we gotta get it on that geopolitics, and parallel to that is rock and roll. So geopolitics, sports, dancing, fitness, dancing is my favorite sport, and geopolitics and rock and roll with that. So that's how it is here for the drill. And I love when I see tourists, and always encourage them to buy some local food and eat only local when you come here. And that's what it is. So this is like my second home here, and I love here when I see people that's gotta think what they're gonna explore here. People come here, it's more rare that they come here in the forest, and sometimes I translate that because that's French. And you know, this is one of the great compromises, which I call the Great Linguistic Compromise of North America, 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 which is for the French language. And for my black brothers and sisters, 13.3, 13.4 of our population of North America, my neighbors included, who are black, you know, if I put on the table, it's going to be first and foremost kisses, because kisses I got, hugs I got, rock and roll I got, money I'm stressed, but you got to get some of that action, you know, to keep on moving together. North America, coast to coast, ocean to ocean, North Americans unite. And you know, we got that CP, Canadian Pacific Kansas Railway, which got united 2023, so about 18 months ago or so. Gotta double check the facts, so I'm speaking on general terms, and of course, so I need to know more details. And the things that I master, that's my kingdom, my realm, my domain, the Holy Trinity, geopolitics 24/7, the analysis, revision thereof is, you know, Aspie's, again, it's not a mental illness. Asperger's, it is a neurological divergent mental condition. So for years and years and years, I have a routine. I wake up, I do my meditation, sun salutations, I listen to different news outlets, analyze, interpret from left, right, and center, geopolitics, geopolitical analysis, and prognostication, and then do revisions, as I'm, of course, mostly from the 20th century and for the 21st century now, from the 20th century to the 21st century, mostly with spillovers, of course, from past historical precedents. But now, of course, is in parallel to geopolitics, fitness, and sports. And I love coming here, and I love marching here, I love dancing here, I love doing gridiron football, and dancing is my favorite sport. I love LOV dancing, I love working out, and my workout march is meditative, always meditating about the truckers, bakers, butchers, nurses, doctors, as call all blah 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 to the global dragon unit. Sometimes, you know, my table, I got a new table the other day, I got a new red one, so my anonymous friend who deserves to be richer than Oprah, richer than Taylor Swift, and I'm a Swifty, wrote some songs, write some songs every day, rock and roll, a little bit of RAP, rap, and I'm also an artist, an athlete, AA, artist and athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist, who loves to come here to my second home from my first home, from the lair of the dragon to Mount Royal here. And when I leave, of course, my dragon's lair, it takes me about 13.3, 13.4 kilometers
to reach here, my second home, where in nature can clean the lungs, and I love being in nature. I love civilization. Is now gonna salute first event for the railway. Hopefully they're gonna reach a deal. It's already 4:33. 5 minutes ago, Wall Street closed. If you make $1 million, please give some charity. And millionaires, billionaires, finance the railway conductors, finance them. Some good massage therapy session, you know. And in Aspie, I love to work, and I did a lot of independent, artistic, athletic, philosophical, and geopolitical work for years and years and years. And I've been depressed and suicidal. 7 years ago, I crossed Canada, and that coast-to-coast event when I crossed Canada in August, went, of course, to Vancouver, British Columbia, came back, went to Nova Scotia, and Halifax, and that event made me come out of being depressed and suicidal. That event made me come out of being depressed and suicidal, and now the sun, my King, the Pope, is going to pierce those clouds. Maybe not. Still going to keep on sun shining. And got to say my gratitude once again. Grateful, thankful. My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Rent's paid for the month of August 22nd. Got food and coffee. And I'm open for business 24/7, just financially stressed, but I need business, and I hope they reach a resolution. And of course, to the ongoing labor dispute is, of course, big event. It's very serious because there's, of course, lots of capital and money involved, and financial money involved in the goods, because we are dependent upon the railway. So me as a geopolitical analyst, geopolitics, you know, for the defense of Quebec, Canada, La Belle Province, North American Collective, because this Quebec Canadian served in the United States Armed Forces twice in 2 different wars and past incarnations. I believe in reincarnations, like the General George Patton wrote a poem called, one of my favorites. My favorite poet is Aleister Crowley. My favorite poet is Father Papa Crowley in New Jersey. Bury me with him, a third of me. And anyways, and George Patton was, of course, a general who, of course, believed in reincarnations, and he wrote a poem, Three glass darkly. And for more than 7 years, I've been coming here, and when I come here in the mountain, I get flashes of reincarnations. Sometimes a man I was born, sometimes a woman. Now you get that 50-50. That's the deal. Play a rainbow dragon, but I am pro. I love to work out, train, exercise. I love to matchmake, and geopolitics is my kingdom, my realm, to the point that I predicted what's happening now. And now, in parallel to my geopolitics, today is going to be a meditation on, of course, potential enemies of Canada, Quebec, external foreign enemies, of course, enemy states, whatever groups, of whatever case may be, or of the collective North American civilization, because we got that NORAD. And Dragon initiatives, my initiatives are for public-private partnership. Of course, everything that I do call as forces for a public-private partnership. The PPP, the initiatives, of course, for the public-private partnership to keep on doing. And in case of a thermonuclear war, we got to open up some more Cheyenne Mountains, stack them with food that are good for 3.5 years, 7 years, 11+ years, and stack some cans and build tunnels across the collective North American civilization. Canada, US, Mexico, integrated NORAD, NATO. Let's expand that NATO, NORAD, to include Mexico and NORAD, NATO, maybe NATO, and NORAD for sure, and work to get a deal, because my Mexican brothers and sisters, Mexico is part of North America, and the fact is that today the CP rail is part, of course, includes Mexico. So it's the only rail organization, of course, corporations, how it's set up. I don't know the 100% details. I know the general manners, and sometimes got to simplify. I know all the general manners, but it goes from Canada, US, Mexico, from Canada, US, Mexico, and from Canada, US, Mexico. So that's what it goes, and that's what it goes for that Canada, US, Mexico. Now we're gonna get in the sun, and gonna get somebody making LOVS, so somebody hugging, kissing when I come here, and I come here, I see people hugging, kissing, and holding hands, and working on that. Always gives me some of that hope. And please, if you come here, do not pollute. Just throw it in the garbage. See, like stuff like this gotta be recycled, so this can be eaten by a squirrel. We got squirrels, rabbits, fauna, rabbits. So we got a transverse there, we got a transverse here, and gotta go all the way to recycle, and go all the way to get a little bit of hydration, because super important as I go now for the CP rail. To get that CP rail,
CP Rail, CP Rail, CP Rail, you know, it's part of course, North America, North America, North America. So we gotta do on that XYZ, we gotta get it on the sun, and some love to my fellow Canadians. We're a family now, you know, and myself, I'm got a special case, you know. I survived COVID, I survived being depressed and suicidal, and 7 years ago I started working out my fitness journey, blah blah blah. Started working out, I crossed Canada coast to coast, and when I crossed Canada coast to coast, I remember reaching Banff. Banff, of course, Banff, of course, Banff. I saw so much beauty, so much beauty, so much beauty, what it is, and I saw Banff, and wow, I was like illuminated, like a wake up, and that's the moment when I traversed the prairies in Ontario, when I started my journey in August, 3.5 day journey on the bus just to go and to come back, so 7 days total round trip to come, and I spent about 6 days in Vancouver, British Columbia. So across Canada, that event got me out of being depressed and suicidal, and since then, 2017, I started my fitness journey. I lost about 80 pounds. My anonymous friend who deserves to be 7 times richer than Oprah, 7 times richer than Taylor Swift, 7 times richer than Beyonce. If I make a million, gonna give her 50% half. If I make a billion, gonna give her 50% half. If I make a trillion, gonna give her 50% half. And that's what it is with that. So it's beautiful sun shining. So we gotta be grateful, thankful, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, and today for the Canadian Pacific Railway conductors, you know. The Canadian Pacific Railway conductors, the Canadian Railway conductors, the Canadian Railway Pacific conductors, the Canadian Railway Pacific conductors, and gotta get that LOV and encourage all, of course, to get a little bit of workout and train and exercise. And if anybody wants some hugs, some kisses, some love, I'm always open. Kisses I got here as I come on the mountain. Kisses I got here as I come on the mountain. Kisses I got. You know, as Aspies, people with Asperger's, that is not compassionate. We are compassionate, and we have, of course, compassion and empathy, but we show it by action, by practical action, by whatever the case may be. If we can relieve whatever case may be, if we can relieve somebody, to help somebody in a practical way, we'll offer. If you say, for example, that you're sore, you got a sore neck, we might offer you a massage, or if you're hungry, we might offer you food, or whatever the case may be, whatever services or action. So a lot of people think that Aspies are not compassionate or have empathy, but we do. It's just that we show it in different manners. So, and then we have weird gestures and obsessive interests, and sometimes I have myself included a symptom which is called echolalia. Echolalia is basically repeating the exact same words or sentence or a phrase which we hear from another. So, you know, I learned in the past 3.5 years, like 45 months, that I have accepted I have Asperger's, and it's a neurological mental condition, and that's why I lost a lot of friends in the past 7 years. And today, from now on, only friends with benefits, only friends with benefits from now on, only friends with benefits from now on, only friends with benefits, only friends with benefits from now on. And gotta get hydrated and keep my workouts. Saluting, love you, railway. Whatever the dispute is, the general details, one thing I do know is that I LOV railway conductors, all who worked in railways in the past, who work in the prison, work in the future, I'm gonna get LOV. And I'm not negotiating, I'm not at that table. My table is at my Dragon's Lair and here, and gonna hydrate now as I meditate my coming out of depression, part of the Septennium 7 years ago, and survived COVID in February 2020, March 2020, and you know, here I am open for business, financially stressed, but I'm open for business. So gotta get that hydration for that XYZ, man. Hydrate on the up and up. It's always good to get that hydration up. This is about 591 milliliters. This is 591 milliliters. 591. So that's what it is. 591. So we're gonna drink it all and keep on going towards the sun. It's interesting how you got hawks above here, and you got hawks and you got crows there. You know, you got crows there, you got crows, and you got hawks. Hawks gonna fly above sometimes. And they don't flap their wings much. And the other day I counted like 93 seconds. They just flew above, and they just flew on the hawks, man. So that's what we gotta get doing on that. We're gonna get doing on that. So we're gonna hydrate.
I'm gonna drink a little bit more. Just to get that hydration, because then we're gonna go inside. Like, so, different routes, roundabout. We're gonna go to the Belvedere. The Belvedere is the best place. I always like to send people that way, the Belvedere. To get them on there, to get that Belvedere, to get them on the drill. So if they don't, if you come here, please go to the Belvedere, Conjuranag, the Chalet, the Belvedere, Conjuranag, the Chalet, the Belvedere, Conjuranag, the Chalet. If you come near the Belvedere, Conjuranag, the Chalet. Anyways, gonna go for the railway conductors, man. This is my second home here, the mountain, and I gotta give us salutations, to the workers of the past and the public workers who build all the complex here, so that we have hot water, the water that's potable, drinkable, like this one. See, that's what we get. 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 And we gotta get it on the XYZ, XYZ, XYZ. So that's what we're gonna get. And please, I am willingly loving to paint these benches. Just bring me the permission. It's been 45 years. Bring me the permission, bring me the paint, bring me the brushes. I'll volunteer to embellish here. It's not just for me, it's for me, for you, for us. And we can get a little bit of embellishment with that. But see, those, they need to be painted, and I'm willing to paint them something good. Just some nice paint, that would be nice. And I'm willing to do that. Just paints, like 45 benches here. There's like benches there, see? I just would love to paint them. I would even volunteer, volunteer to just paint. Just bring me the paint, the permission. Let's go Valérie Plante, let's go. My uncle, le go Premier Ministre. We're gonna switch to that French because we're in la belle province. Gonna get that private in here is embellishing. It's nice that it's not raining. And we're gonna go by the side here and gonna go in the forest, because these are the main roads. So most people come and park here, and you go on the main road. See, then you got Lac Castor, and you got that sideways, and here you got some art. My legions, the crows pledge your allegiance to our family, and you got all this there, and you can get so much in the mountain. I go deep. When I go deep, I really go in the side of the forest where not that many people go in the side. Like that, see? That's where I like to roam a lot. And I like to roam deep, like that, in the mountain. And the trails kind of go like this. So they kind of go in the zigzag like that, zigzag like that. So that's how they're going, That's how they're going with that. Yeah. That's how I gotta go doing, So gotta get doing inside, and you gotta go doing with that there, and that's how I gotta go drilling inside, So anyways, railway conductors, railway drivers, all those who work. There's about 9,000 who are on strike, right? So Teamster Union, we gotta get that Global Dragon Union, Global Dragon Union. I'm a pro-labor, love, universal revolutionary centrist, but the thing is, it's unique. It's unique, because the railway in Canada is so important for transportation. So parallel, I gotta go to the geopolitics.
I gotta go with the geopolitics. I gotta go geopolitics. So what is due to be resolved? What can we do for the impasse to be broken? Right? I would have to analyze what are the request demands. What are the request demands? Right? If the CEO, my brothers and sisters, I'm not totally selfish. I'm not totally selfless. I'm not totally altruistic. I'm not totally just for volunteering. I do will, will to have something better where I live now. It's still better than where I used to live. Where I used to live, and I got retrograde amnesia. I have blackouts of memory. I just remember moving from a moldy. It was lots of mold underground, small place, and I was sick and ill, depressed, and 7 years ago, exactly, August, September, that whole changed my whole life. That event crossing Canada coast to coast changed my whole life. I went by bus, and then from Montreal, I went to Halifax, September. I went from Montreal to Halifax, 25 hours and 45 minutes, 25 hours and 45 minutes, 25 hours and 45 minutes. From Montreal to Halifax by train. I gotta check the tickets. I think it was via rail though. Via rail. It was probably via rail 7 years ago. So that event changed my whole life. And of course, I have been and will call for the mass financing, not only for citizens to be encouraged to work out, train, and exercise, and for fitness, because it's good for mental health, but also not just fitness, also for fitness, but also not just for fitness, but also for fitness and for, of course, mass tourism, because it did me good. And I wrote after that. I remember writing in the weeks, months, and years coming after that event in my life in 2017, which got me out of. I conquered depression and being suicidal. I conquered being depressed and suicidal. I conquered being depressed and suicidal. So that event in my life turned my whole life around. And that event turned my whole life around. So back since then, I started doing all the work as an independent geopolitical analyst and theorist, artist and athlete, philosopher and dancer, and who comes here to the second home and who left, of course, very, very moldy place, and we're sick, ill, and I got like flashes and blackouts of memory and whatever, I speak openly. I got scars. I even scratch where I'm not supposed to too much because I have a thick scar. Is like whatever it is exactly. It could be psoriasis, or my whatever the case may be. Oh, we're gonna get a little bit of sunshine here. Oh, the sun's shining, and gotta get a little bit of sun. My Pope the King shining, railway conductor. So in parallel today, in solidarity to citizen, whatever the dispute it is, like I said, it's just gonna be, of course, the dispute can, of course, be left, right, and center. I'm just gonna stretch my neck here in the sun a bit and meditate on the railway workers to build the trains and who build the trains and the railways, of course, 156 years ago, and for today and for the past. And you know why I love to come here? Because of the smell of that wood. And it's irrational, but of course, that broken wood, probably thunder, lightning, or whatever the case may be, would chopped it up and broke it. It gives it a fresh smell here. It just smells woody, like wood, and it kind of ah 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 kind of gets that a little bit of kind of like this woody-esque kind of smell, and gives me a pleasant vibe. It makes me feel good, and there's no really rational explanation why I love to come sniff the fresh air here, but I guess sometimes some things, they are irrational. We do not have to repress emotions and feelings. The irrational has to be balanced with the emotional, with the emotional. And it's labor. So what exactly is on the table, all the details, I'm going to find out more tonight, and going to find out more thereafter. We're going to find out more thereafter. But I know details, general details is that, of course, just going to stretch a bit. I'm just gonna stretch a little bit here. And pledge your allegiance, legions in, of course, this song, and gotta get it for those railways, and get it for those railways, and get it for those railway conductors, which, of course,
are on the field now, and the lockage, the stoppage, of course, makes it that it's the event which is unparalleled in Canadian history. So, being that it's unparalleled, we got to do meditation on that as I come stretch here and meditate a little bit on the sunshine, and then go around about some more because it's an overtime workout. But nonetheless, just to do a parallel in geopolitics, I also got to meditate on, of course, potential enemies, foreign enemies, and of course complexities in the case of World War III, and potential sabotage by external foreign enemies, because we got involved in conflicts, and I'm not going to say whether I'm pro XYZ, because fundamentally I'm a North American philosopher, a Quebecer North American philosopher, and my main concern, of course, is to my brothers and sisters, my the great Canadian Quebecer family, North American family, and I am for world peace, world peace, world peace, global citizen, but I live here in Montreal, and all who will to be my family, pledge your allegiance, legions, or who will to be my family, pledge your allegiance, legions, or who will to be my family, pledge your allegiance, legions, all who, WILL, all who will to be my family, it's pledge your allegiance, legions. See, that fitness journey started 7 years ago. I encourage all to work out, train, exercise, work out, train, exercise, work out, train, exercise. And here to son, my Pope the King. I'm going to do a little bit of sun salutations because the Pope the King is my Pope the Son. Yes, when the Son is my Pope the King, and I'm a mystic. I also say the Goddess, GODDSS, Goddess. I believe a goddess, Mother Nature, civilization as well, and the human being, the body is a temple for pleasure and purpose. So my spirituality is a bit of rock and roll, and my philosophies, my theories, philosophers call for those initiatives, my initiatives and my theories, the CIT, Citizen Integration Theory, DRT, Debt Fusion Theory, Democratic Fusion Theory, DFT, Democratic Fusion Theory, to be implemented for what I call the collective North American civilizational complex for North America. For the complex of North America and the public-private partnership, fundamentally, everything that I do is a call for a PPP or public-private partnership. Fundamentally, everything that I do is a call for a public-private partnership. Fundamentally, everything that I do is a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, across North America, and extended beyond to NATO allies. Please, Bill Blair, my brother citizen, Bill Blair, implement a new protocol, and that protocol, let it be so that when you join the forces, Canadian Armed Forces, gonna have to go change some diapers. That should apply to NORAD, which is Canada, U.S. binational, somebody who served in the United States in 2 different wars, in 2 different incarnations, and NATO, NORAD, NATO complex. Gotta put that protocol we're fighting for, first and foremost, to defend those in the daycares, all the way to senior citizens, to go change some diapers, or parallel read the children's books. That should be a new protocol implemented, blah, 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 coast to coast, ocean to ocean. Support the Dragon Army Initiative, philosopher, artist, athlete, who's rock and roll spirituality and philosophy, and play that rainbow 24/7. But I'm good that esprit corps. I have that esprit corps with my fellow Canadians and the public workers, and I've suffered a lot. Some misunderstandings with Asperger's, and it's not a mental illness, and sometimes you just gotta let Asperger's know directly and straightforward something, and then we do and we negotiate. But we have our strengths, and mine, the Trinity is, and that's my kingdom, my realm, geopolitics. I'm an independent geopolitical analyst and theorist who, of course, analyzed the situation back in 2019 and have predicted in a general manner what's happening now. I got proof of work, and I created in consequence a workout training program system to go hand in hand with such a scenario, the World War III scenario, which I call, of course, the General War Integrated Whole Body Training System, aka the Dragon Army, the General War Integrated Whole Body Training System, aka the Dragon Army, the General War Integrated Whole Body Training System, aka the Dragon Army, which I'm calling to be financed for citizens across NORAD, NATO, United States Forces, with citizens to be mass financed, to work out, train, exercise. Let's go, public-private partnership. Everything that I do is fundamentally a call for a public-private partnership. Thinking now, gonna meditate, of course, as I go towards the sun and roundabout in the thick forest after I stretch a bit here, about the importance, major importance of the railway system for the goods, transportations of goods and essential goods, which we have here in Canada. And of course, how come it can be, of course, this is an internal dispute, but of course there could be potential, of course, people who try to sabotage our infrastructure. Has to be primordial. Farming infrastructure, food, housing,
housing, food, housing, transport. Food, housing, transport, the main three for the PPP, public-private partnership, coast to coast. For the defense, always got to think, of course, for the defense of the collective North American civilization that have been, of course, meditating for years in a potential which is unfolding now because we are involved in different wars, and we took, of course, sides, and we took different wars. So now we have made some enemies in the past 3.5 years. In the past 4 years, 3.5 years, we had made some external enemies and foes which we did not have prior, and we got to be real, as this is real geopolitics, which is my kingdom, my domain. Let's go rock and roll towards the sun, and we're gonna go right about, and we're gonna go riding on the XYZ, and we're gonna go XYZ toward that XYZ towards the sun, and of course we're gonna meditate on the Pacific Railway. And what is the Pacific Railway to do? Have to do, of course, the Canadian Pacific Railway with the Kansas Railway connects Canada, Mexico, United States, and since it was formed and union, it was of course united. It was of course united, and of course, and now for the only railway corporation company to connect, of course, to connect those three countries, Canada, US, and Mexico. There's no other which connects now these three, Canada, US, and Mexico. That's the only one which connects all those, the Canada, US, and Mexico, which connects those three. As I go now, get a little bit of sun and admire and think about that. And that's a new connection, new union, of course. That's what gotta be formed, and that's in 2023, of course, which is gonna be on the doing. And it's in 2023 which was formed, relatively new, by the merger. I think it was 44 billion. Gotta check the numbers. 44 billion or 33 billion, more than 31 billion. I think there was negotiations, I believe 31 billion, to buy the Canadian Pacific. CP, of course, merged and found it with the Kansas City Rail. So they merged, and of course it connects Canada, US, Mexico. So that's primordial. And, I'm for North Americans to unite and create what I call the universal exchange, which I'm going to discuss in a bit. But first and foremost, to do a meditation. And again, regardless of what's on the table, the dispute, it's fundamental for Canadians. There's going to be some suffering, and I'm well acquainted with suffering. But hey, generally as being pro-labor and calling all for the global dragon union for the 21st century, blah 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 blah, they got to be admired because they there, on the rails, and they're keeping these things going. So we got to love them, man. Love and appreciate and respect. Got to rock and roll today, marching for them. In the past 20th century, railway workers who built in the North America, and it's not all about the money. Sometimes it's loving, and it's not all about fighting. Sometimes it's about love and understanding, because we cannot base everything on strength and force, and we cannot base all our dealings, all our civilizational complex of North America, Quebec, Canada, North Americans Unite is the rock and roll song 24/7, and coast to coast, ocean to ocean. But we cannot base all our knowledge, all our dealings, of course, to get, of course, for fighting on fighting. Sometimes we gotta get, of course, for the XYZs, and sometimes we gotta get to get some of that loving. Sometimes we gotta get some of that LOV. It's not all about fighting. See my brothers and sisters there in the uniform. Somebody got LOV and rock and roll for them as well. Maybe they're not feeling so good. Maybe emotions sometimes it's hard to express, and we gotta express of it. So that's what it is here. And here you can work out on the rocks on the mountain. That's why we gotta get it on the go. So we gotta go to the inside, and see, we're gonna go by that side here, like that. See, we got a parallel here, and they gotta go on the parallel, and we gotta go get it on the drill. And sometimes you just gotta zigzag a little bit and come discover the mountain here, Mount Royal, and many ways that you can go. Anyways, so saluting those, gotta rock and roll for them. Nobody's perfect. Public security. I wrote a song that I want to sing with Celine Dion. I did my criminal redemption. It's a duo that I want to sing in French and English, because it's bilingual, which I wrote in 2020, something like that. I started working on it, and I do rock and roll. I'm an artist, but people's artist, athlete. But it's we gotta have a esprit de corps now. We gotta
put aside our differences, Quebecers, Canadians. We made an effort on the French. We got to come together because it's tough geopolitical times. And we made foreign enemies. And we got to strengthen the NORAD, North American Civilizational Complex, and strengthen NORAD, NATO with our brothers and sisters transatlantic, and accept some of that beautiful nature. Look at that beautiful mushroom. See, that's a mushroom. That's a white mushroom. So anyways, the railway workers, LOVU, and gonna sing some rock and roll regardless. And there's more details about the dispute, and of course the salaries is not really a question of salaries from my understanding. It's more a question of fatigue and what have you. That's another beautiful part of yellow nature. See, that's how it grows there. See, isn't that? See those little roots there? See those little yellow roots? That is quite something, isn't it? So you get a lot of magnificent beauties here, and you get another mushroom here. See, look at that mushroom. See, that's a mushroom. See, mushroom. Got a little bit of red on it. See, don't touch, don't eat. I don't know if it's edible. I gotta have more connoisseur and somebody who really knows, but I would advise not to touch, of course, and somebody who's an expert on this, maybe even from the video nobody's watching, but that's okay. I keep working and I work with what I got. Laptop, and I'm open for business, partners, friends with benefits only. Pledge your allegiance, legions, thou art legions. Pledge your allegiance, legions. Thou art legions. Pledge your allegiance, legions. Thou art legion. You know, that's the song 24/7. And we go in and out of this forest and go on the main road sometimes. And mostly we stay on the road. And now I'm meditating all the trains, all the railways, the systems, general manner, all the steel, the metal, the software, soft and hard together. And the rock and roll as an artist with a little bit of comedy, because sometimes we gotta use a bit of humor, you know. So I don't know, go in the picket lines there, somebody go give them a massage. On the picket lines there, somebody go give them washing some feet. On the picket lines, go washing some feet, go give them a massage or whatever. Millionaires, billionaires, finance them, farmers, butchers with it, a massage therapy session. And here, if you come in the wood, in the forest, gotta watch it, because sometimes you get those branches which might fall. So gotta get those branches, and if they fall, you know, just if I fall on my head. I already had a concussion. Maybe that's why concussion. I retrograde amnesia. That's why I have a blackout of memory. You know. But what matters is mostly the 7 years for me. So it's always gotta be careful, because sometimes the branches fall if you come in the forest. Fais attention parce que des fois il y a les branches qui tombent. Ok. Je t'ai demandé parce que j'en ai vu un couple là, puis ça a fait du bruit là-bas. Ouais, cool. Hey, moi aussi, ciao. Ça fait passer une chanson. Bye. I let her know, so she says she's a girl of the forest, and I said, like, that makes me think of a song, and said I'm a woman of the forest. I said, so am I. Well, 50-50, half. But what I said basically is to be careful because there's branches, and I heard some branches. I'm always looking out for my fellow citizen, because see, that's the branch there. See that fall? Imagine that's on the road. See that on the road. See that branch fall? See, that's the branch that falls. See, it cracked from there. You see, that's proof. Ça, c'est la preuve. C'est pour ça que je faites attention aux gens, faites attention. That's why I tell them to be careful, because of that branches, because they do fall and crack after storms, with the humidity factor. So, you know, security is important, liberty is important, security is important, security is important. Security is important. Liberty is important. Security is important, you know. Security is important. The sky is beautiful. Look at the beautiful sky. Man. So, back to the labor dispute. Unprecedented. So, my brothers and sisters, and there's going to be a lot of suffering. I don't know how many, if they're fixed. Maybe it's already fixed now. Maybe it's already done deal. On the table, whatever they're negotiating, all the details, I don't know. I'm not at the negotiating table. My dream is fundamentally a call for a public-private partnership across the collective North American civilization, securing food, housing, and transport, coast to coast, and implementing my theory, which I'm going to discuss in a bit. But nonetheless, if they're discussing, of course, fatigue, you know, they got to finance them some massages, you know. Millionaires, if you get CEOs who make millions,
just put 10% of that for the wellness of the workers, 10% of that for the wellness of the workers. Finance them some trips, finance them a massage therapy session. Hey, I could use one, but you know what? Farmers, truckers, finance them. I'm gonna take a bath, 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 you know, so that's what I gotta do. So sometimes you gotta get that nature and civilization. Hey, brothers and sisters, nature's a privilege. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege. That was my thesis. Right when, in 2023, at the beginning of the year, when paradoxically, providentially, both, a little bit of tango, both, is when this Canadian Pacific CP merged with Kansas Rail. Canadian Pacific merged with the Kansas City and created a railway which we can travel Canada, US, Mexico. It includes Mexico all the way to Mexico City. Cover like 2/3 of Mexico, 66%, 2/3 is 66%, 2/3 is 66%. Covers 2/3 of Mexico. So now we're gonna discuss the DRT in parallel. But once again, I'm gonna finish my meditation as I gonna go internal here, internal in the forest. So the rail dispute is unprecedented, and in Canada, we're very dependent economically, financially, commercial on the railways. So we're gonna go inside, see like that. See, this is the main road, goes like this. Here is a road like this, see? That's the main road like that. So here we go like that, see? Parallel, and we go inside here with this beautiful yellow flower some. This is my second home, so I know the mountain, and you can see some bees. Where the bees, there's honey. Look at that bees. Where there's bees, there's honey. Gonna sing some rock and roll. I need some honey on the road. For the truckers and the butchers and the bakers. Gotta changing daycare workers with the sun shining. Hey, don't be so selfish. Gotta get that labor. Red. Drag on what I said. I ain't doing no negotiation. I just sing some rock and roll. Gotta get that 50-50. It ain't all about the millions. It ain't all about Wall Street. I gotta say that for you eat. Gotta say it for you sweet. Gotta say it for you sweet. Bring some honey, bring some pots. Bring some pots and bring some lots. Bring some pots, bring some lots. Hey, the system got flaws. I got flaws and vice versa. I put them up in the sun. I put them up in the one. Got the free hugs, free kisses. Free hugs and free kisses. With some tickles, that's the honey. That's the honey where the bees at. Bees, baby, yeah, the working. That's the worker bees. North Americans unite. That's the please. That's the freestyle of the dragon. That's the yellow. That's the blue and purple. Ain't no worries. Gotta get up in the flurry. Gotta get up in the flurry. Flurry. That's the mountain on the sing. For the coast to coast they bling. Admire mask. That's the Canada, that Latin. That's the Canada's that Latin. Latin for the Latin. Latin. Hey, ain't no Roman Empire. That's the North America. Ain't no more Roman Empire. That's the North America. Ain't no more Roman Empire. That's the North America. We can be free and liberty with SQD. You see, satellites we gotta be. Microchips up in the computers. Gotta get up in the nature. For the flawed. For the bees and for the one. That's the bees. Where there's bees, there's honey. That's the one. Where there's bees, there's honey. That's the one. Where there's bees, there's honey. That's the one. Whew. That was a nice freestyle. That was. A little bit of freestyle rock and roll, and it's geopolitics, rock and roll, and fitness. 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 And we're the crows, we're allegiance to our family. You gotta get that family. And hawk! I said hawk. There's the hawk. Oh, that's a good omen. When I see the hawk, I roll it. It's not just my mountain.
Is the mountain open to all? But you know I know the forest. Like in Latin, say the Boris, that fought it for the forest. Like the song up in the sweet. That's my totem bird of we. That's my totem bird. That's the hawk up in the herd. That's my T-O-T-M. That's my totem bird, the hawk. That's Rainbow Dragon's totem bird. That's the hawk. When I see the hawk. Oh, that's the H-A-W-K. That's the hawk on the rocks. And that's the rainbow sparks. I want to say I owe nobody nothing. My rent's paid. Got some food up in that gratitude. Build me a house of the dragon. Pyramid, pyramid, pyramid. Red and scarlet crimson. Red, scarlet, and that crimson. Hawk. Hawk. Hawk, hawk, hawk. Hawk is my totem bird. Gotta get it so you served. Gotta get it so you served. Gotta get it so you learned. I ain't no perfect. I ain't no up in the know. My rock and roll. See, when I rock and roll, I'm really focused and obsessed, and I rock and roll good. I do geopolitics good, great, super geopolitics. That's my kingdom, my realm. And when I dance, I give permission to laugh, because my dance is kind of funny, but I just love dancing. Those are my main three obsessions, the Trinity: geopolitics, sports, fitness, and I work out, train, exercise over time, every time, and sports, fitness, dancing, and dancing's fitness, sports, dancing, fitness, sports, dancing, fitness, sports, and geopolitics and rock and roll. I can't expand, but those are my obsessive interests. Aspies, we got obsessive interests. Some Asperger's, people with Aspies, we're called Aspies. Might be supercomputers, might be science, might be history, and might be cuisine. And I don't know so much about it. It would be like kingdom and domain about cuisine, cooking, and all that stuff. I can be parallel with it, but those are my main three: geopolitics, fitness, sports. I work out, train, exercise. Dancing is my favorite sport, and rock and roll. Railway conductors, railway workers, 9,000. Both. First time that is two different railways. Canadian National, CN, and of course the CP, Kansas. Stopped at midnight, 1 minute, midnight, stop labor. You know, stop transportation. I'm just figuring out the essentials. And now, because I'm a geopolitical analyst and theorist in terms of war, and defense, because I only call for defense, only my initiatives for the Dragon Army, the PPP call for the Dragon Army public-private partnership, based on my philosophies and theories, are mainly, strictly and only, to be understood, defense. Defense for what I call the North American civilizational complex. Quebec, Canada, coast to coast, Almario, Masque, Almario, Quebec, Canada, coast to coast, Almario, Masque, Almario, Quebec, Canada, coast to coast, Almario, Masque, Almario, Quebec, Canada, coast to coast, Almario, un Masque, Almario, coast to coast, coast to coast, coast to coast, Almario, Masque, Almario, coast to coast, ocean to ocean. That's what I do. I work out, train, exercise. I meditate, I do rock and roll, geopolitics. I play defense. Play defense. Play that Super Bowl, I defend birdie in the Super Bowl 24/7. My body. Temple for pleasure and purpose. If you want some loving, I got. Just ask rainbow consent and hygiene. Just ask rainbow consent and hygiene. Just ask rainbow consent and hygiene. You know? Play a rainbow dragon, but for defense I get that Dracula. Play a rainbow dragon, but for defense I get turned Dracula. Play a rainbow dragon, but for defense I play Dracula. Coast to coast, ocean to ocean, blah blah blah. It just reminds me, because I'm in the forest and I believe in reincarnations, and I was reincarnated in ancient Egypt, and Babylon, Sumeria. Sometimes a priestess. Dragon Zero is also priestess, and rainbow dragon in a parallel life. Super scientist, also with Asperger's in a parallel life. But I just had a flash of reincarnations and incarnations. Sometimes a nurse, priestess, farmer, many past lives, many incarnations across nations, across the oceans. Even here was born 3 times between 1532 and 1904. Sometimes a man and woman served in the SPVM at the beginning of it, in the RCMP, beginning of the RCMP, the polices of Canada, security services, because it's service, service. So I call for the 21st century, blah, 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 security and service.
the Dragon Army, and in a parallel life, I know everything to know about these instruments, which of course are in a parallel life being an ASPE super scientist, and I design, build supercomputers, microchips, and satellites, gadgets, and supercomputers, microchips, satellites, and antennas such as this, and everything to do with computers and satellites and microchips in a parallel life. I'm also an Asperger's, and my obsessive interest is science and technology, and I develop kind of between NATO, Canada, United States, Germany, Canada, United States, Canada, United States alliance, public-private partnership. I build sort of a Skynet, but for public-private partnership, defense and security and service, satellite connected service computers, and I'm not going to go into that parallel life because, as I just had a flash of a reincarnation in Vladimir Imperial's army, reincarnation serving in Vladimir Imperial's army. Nevertheless, in Vladimir Imperial's army, not today. Pacific Railways, LOV. Hopefully, they're gonna find a solution to the problems, because it needs to be resolutions to the problems and mutually beneficial. And I'm not totally selfless. I don't pretend to be totally selfless or altruistic. I loves my sweets, love once in a while wine. I love cakes, and I am $10,000 in debt. I don't want to have debts, and I would love to have a house, I would share 50-50 with my anonymous friend who wasn't my friend because of the money, because I never had any. Who wasn't my friend because of the money, because I never had any. Who wasn't my friend because of the money, because I never had any. Who wasn't my friend because of the money, because I never had any. Who wasn't my friend because I never had any. So that's what it is. So we gotta get on that doing. So we gotta salute railway workers. Gotta LOV, and if I would be on the picket lines, I would offer feet massages, offer something comical, rock and roll, or washing in some of those feet. Gonna go get it on the extra. Do you guys know that there's poems on the side, eh? Oh, vous parlez français? J'ai dit, est-ce que vous savez qu'il y a de la poésie sur les côtés? OK. Quand vous allez plus loin, la prochaine sortie vers votre droite, vous allez voir où il y a du ciment. Si vous regardez, il y a de la poésie qui est écrite dessus. Donc, la prochaine fois que vous allez voir là-bas, vous allez voir la poésie. D'accord, très bien. Merci. C'est un petit secret de la montagne. Oui, puis c'est pas un donc... Ouais. Merci. Bye. Ça fait plaisir. Bye. I like to tell them about the secrets of the mountain, because there's poems round about. So there's poems which are hidden. So there's a circle there and there's a poem there. So all around in the cement there's poems, part of the poems. So even there, when you cross there's like a circle. And in that circle there's poems, and there's a poem there, and it all links up. So all the poetry, you can see right there some of the poems, right? But you have to know about it. So it's of course based in cement. So you have to know about it. And so all the poems, so the poetry is spread out. So you can see poem, but you gotta speak French because they're in French. So you see roundabout, and you see roundabout the poems. But you gotta know about it. If you don't know about it, so I'm always excited about being Quebecer, it's like a poem and rock and roll. So that's so good. Anyways, so I gotta send some LOV to the rail workers. Think about how dependent we are on the railways. Gotta send them some love, man. If I would be on the picket, I would offer them some feet washings, kisses, feet washings, and massages. That's what I would offer them. Anybody who wants, come and I'll give you for free. I gotta love them, it's not all about the money. Woo. Yeah. It's not all about the money, so I gotta send some LOV, Salute, man. We love you. I love you, Respect. You did so much labor, just all the train conductors, coast to coast. Imagine all the trains. Imagine all that. Imagine all the work, all the fatigue, all the suffering they go through.
You know what I'm saying? You gotta be mindful of that. You gotta be mindful of that. You gotta be mindful of that, you know? You gotta be mindful. That's what it is, you know? So, gotta be mindful of that. And LOV, you know? LOV. That's what we gotta be doing. So I gotta be meditating and loving, and I got out of the way of the dogs because the dogs sometimes, if they're not poodles, they make me like sneeze, you know, sneeze. So I took my distance, you know. Sometimes we gotta negotiate and keep a little bit of a distance, you know, a distance, and negotiate, and hopefully, whatever the outcome is, I know that my rent's paid, electricity bill's paid, and I'm willing to wash your feet, kiss you, massage you, and rock and roll for you, man, you know. I know it's weird because I'm an Aspie, so I'm weird. I'm a centrist, you know, pro-labor, unloving, revolutionary centrist, and I could use some good hugging, I could use some good massage, rather than just blah, 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 because blah, 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 you can only talk and discuss so much theory. It has to be some brains and some muscle. There on the railways, it takes some muscle, it takes some brains, it takes some muscle, it takes some brains. The dispute is exactly fatigue. Maybe they're fatigued, but they gotta feel appreciated. But we have to love, and we have to have an esprit de corps. Esprit de corps, and cultivate for the future, for now, for the children, for all Canada. We have to have an esprit de corps. So in such situation as the public works, you know, because civilization is a privilege, we gotta get that. Civilization is a privilege, civilization is a privilege, you know. So that's why we gotta get doing on that esprit de corps. If we don't have an esprit de corps, we have to cultivate it, the collective North American civilization, because it could be, of course, that they gotta get it on the sabotage. You know, it's something as a geopolitical analyst and theorist that now I'm meditating. Not today. This is a labor dispute, internal domestic labor dispute. But you know, we made enemies. We made enemies, and as a geopolitical analyst and theorist, you know, sometimes those enemies might use all our weaknesses against us. All our weaknesses against us. No need to spy on me, Putin, Vladimir Putin, and Xi Jinping. I got a tiny clit dick, tiny clit dick. My clit dick has a scar, and I play a rainbow. I'm good with the hands, the mouth, and I work out, train, exercise, and I'm good at geopolitics. But I got a tiny clit dick clitoris, being 50-50 androgynous, centrist though. Admiring this beautiful girl who's rotting there, who's rotting, you know. So that's why we gotta get on that XYZ and encourage all to work out, train, and exercise, you know. To work out, train, exercise, and the sun's shining, man. So it's still summer. We gotta get doing on that XYZ, and we gotta get on that XYZ, and I gotta love them, man. I send them love, and you know, sometimes it's just doing something for others, which is appreciation, and sometimes it's just words. I just not enough. It takes brains and muscle, you know. It takes brains and muscle. There's brains and muscle. Brains and muscle. So we gotta get doing with that, man. You know. So here I am doing with that, and we gotta get on that XYZ. And it's tough times, but love is action. 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 Love is action, love is action. That's what we gotta get. That's what we gotta get doing with that. So we gotta get on that LOV, you know, because we gotta be encouragement and appreciation, man. Because imagine just now if we start missing things if it prolongs, if it goes on and on, we're gonna start missing things that we use. We take so many things for granted, and civilization is a privilege. That was, of course, my theory, of course, when I presented back in 2023 when it merged, you know. So now I'm gonna discuss XYZ. I'm gonna discuss XYZ. Gotta get it on the XYZ, you know. So gotta get it on the XYZ. So I got an esprit de corps. I got an esprit de corps. And I got an esprit de corps with my fellow Canadians, Quebecers, North Americans, because that's what all I know, really. The things are the things I don't know that much, you know. So now I gotta go in the sun again, and I'm gonna discuss that DRT,
because I want to get a little bit of sun. I guess sun is good for me, and I appreciate a little bit of sunshine, and we gotta get it on the little bit of sun, with that. So that's what we gotta get doing with that. We gotta get doing with that. We gotta get doing with that. So we gotta get doing with that XYZ. You know, fuck, gotta get doing with that XYZ. So I'm gonna go doing with the in the sun. In the sun, we'll find our passion. In the sun, we'll find our purpose. In the sun, we'll find our purpose. In the sun, we'll find our passion. In the sun, we'll find our purpose. So that's what we gotta get doing with that, and that's what we gotta get doing with that. So that's what it is for that. So it's a drill, and it's drill, and it's SUN, man. The sun is on that XYZ, and we gotta get appreciative of the railway conductors. Gotta get it for them, and gotta get it for that. So gotta move away from this, and we're gonna go in the sun, and we're gonna discuss the Trinity. So that's what we're gonna get doing with that, and we're gonna get doing with the sun, man. So love you, railway, whatever. I don't know everything. I know it's about fatigue, it's about work days, about schedule. That's what I know. The rest, I don't know that much. I know my geopolitics. I know working out in the sun fitness, the strength. I'm working out on the exercising and working out on the sun. You know, so that's what I know with that. So that's what I gotta know with the SUN. See, get that body fit. Get that fitness, and saluting my fellow citizen there, getting on that jog. Get that run. Get that sweat is good for you. And the railways workers, how much they sweated. They sweated a lot, and there's some more bees. Where there's bees, there's honey. 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 So that's what we gotta get doing on that, and super important fitness. And see, there's another bee here. See, look at that. That's a bee, man. That's good. Gotta get some honey, man. I get some honey. So where there's bees, there's honey, that's for sure. And I don't know exactly where the honey pots are. I'm gonna have to look. Maybe I'm gonna find it, but I'm not gonna touch it, of course. And that's what it is. Strength conductors, LOV. Look at that beautiful sky, just gorgeous sky, and gonna be here for a few hours. I'm gonna switch to that French, but now I really want to discuss the DRT before I forget. And again, whatever the disputes are, the disputes about the labor, one thing I know is that, of course, and this is what I was talking about here. See, so here on places like this, you can see the poems. See, but the poem is like that. See, nous portons la pulsation des roches et des branches. So that says in French that we put the pulsation of the branches and the rocks. See? So this is French poetry. Prive le vent, it's not the wind. It's about the wind. See? Nous portons la pulsation des roches. So that not a lot of people know, but that's poems there. See? That's poetry. And here you have the name of the poet, Geneviève Blais. So all around the mountain, there's poems like that. They're engraved. See? You gotta know French. And they start in the corner, and they go around the ball. See? Right there. See, sur Tremblay, les saillies vins noués. So that's what it is. It's kind of cool, and you got to link them all up, but it's a little secret on the mountain, you know. Not a lot of people know about it, but I guess you got to look down to see it in the cement. But it's kind of fun if you speak French and you come here, just be mindful, look for them, and take a picture, translate, learn some French with the poems. But it's like all around the mountain, and I kind of find it kind of cool, you know. Just you got to know about it. You got to know about it, you know. So that's what it is there. Poems, and that's what it is, and that's what it is with that, and that's what we're gonna get doing with that. So it's super important to get that hydration when I march, and super important to get, of course, the discussion of the DRT, the debt refusion tea, which I'm now gonna discuss, and then go around about, switch to that French, go inside, outside, and go by the side here, and gotta watch it for the car, man. I'll watch it for the car. Anyways, the DRT theory, and once again, I don't know the full extent on what is being negotiated, but generally you gotta be
try to make an agreement, come to the bargaining table, what's agreed, because I am pro labor and love, and I am pro depending on case by case, and I got to know more details about the unions and the disputations. But of course, generally, I'm pro labor and love. You know, if I would be billionaire, if I wouldn't be so selfish to not finance. First, I want to pay my debt, give my anonymous friend sister 50%, half a half, 50%, whatever the case may be. Build the Forgotten Goddess Temple here, but Forgotten Goddess Temple right in the back, Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, and build the House of the Dragon, the pyramid, the House of the Dragon, of course, and that's what it is, you know, the House of the Dragon. House of the Dragon. House of the Dragon, Pyramid, red, scarlet, crimson, right there, Forgotten Goddess Temple, and of course the Rainbow People's Palace. So I gotta finance that, and construction workers, if you're willing to build, and you know, come build, and we're gonna build together. I'm gonna lay on the table kisses, hugs, washing of the feet washing, massages, consent and hygiene, hug like you never hugged before. Salute to you, level V to the train train conductors, workers, and those who build the railways as well in the past 156 years. Imagine how much it was taken to build, you know. So taking a lot to build, of course, and that's what it is, a lot of building to do still. We gotta get that mass infrastructure renewal. Mass infrastructure renewal based on my DRT, the debt refusion tree. I believe the only solution. We're gonna try to go by the side here, down. No, we're gonna go up. I decided that I'm gonna go up instead of down. Up instead of down. So back to what I was saying. Of course, we're gonna get the DRT, the debt refusion tree, for the creation of the UE, and that's what we're gonna be doing for the creation of the UE, and we're gonna get it on that XYZ, and XYZ. So that's what we're gonna be doing with that, you know. So it is what it is, and that's what we're gonna get doing with that. And here we can build a new monument, which of course can be, of course, the new monument, and we're gonna get it on the go. So we're gonna get it on the XYZ, and we're gonna get it on the doing. So that's what we're gonna get it on the XYZ, and we're gonna go get it on the. Here we can build new something, a goddess, and of course a lion with a goddess there. See, yeah, we can build a lion with a goddess, surrounded by children, 12 children, rainbow children. Look at that, beautiful with the rainbow, beautiful. Wow, where there's bees, there's honey. Beautiful here. And here we can build a lion with a woman snake with a lion with 12 rainbow children dancing around the bath. That would be nice. And I love these yellow flowers, so I'm going to discuss the DRT, you know. So that's what we're going to get doing with that. So it is what it is, and that's what we're going to get on the LOV. So that's what we're going to get doing on that. So super important. Hydrate, train, workout, train, exercise, and gonna get it on that hydration. And you see, that's why I watch out, because there's branches that fall like that. So see, I'm gonna go give you the example. That's why I let people warning, so don't come in the mountain there, so you don't get a little bit of branches, which of course might gonna get on the head. So for security, see, this is what happens sometimes. You either just fall on, and this can happen anywhere on the island. This can happen anywhere on the island. This could happen anywhere on the island. So that's what we're gonna get doing with that. So we're gonna get doing with the XYZ, and we're gonna get doing with that. So we're gonna get doing with the LOV, you know. So we gotta get some of that LOV, and see, that's the beauty on that green. Kind of says beautiful on it, but it's green and it's nice, and it's of course for the birds. So I'm not gonna touch it. Somebody put it there for the birds. It says Mr. Rock on it. I don't think it's part of the public. I think somebody installed it there for it to be right there. See, there it is, Mr. Rock.
Mr. Oak, and gotta get it on the XYZ, and that's how I gotta get it on the for my cousins there who jog, you know. See them cousins. I know I'm weird with Asperger's, but I'm talking in French, and we're gonna switch to that French. But first, we're gonna finish in English. The DRT, brothers and sisters. Time for me to discuss, present the DRT, and again, I hope that there's gonna be a peaceful resolution to the ongoing labor dispute. Is unprecedented, never in the history of labor, Canadian railway labor that, of course, too big, of course, railway companies have gotten on a strike. So this is what it is. So that's what we're gonna get doing with that, and that's what we're gonna get doing for the DRT. The debt refusion theory, my brothers and sisters, is the only solution at this point in time. And the reason why I say that is, of course, that today we pay, listen to this 2024 season of the budget, we pay 46.5 billion. 46.5 billion. A billion has 9 zeros is 1,000 million. 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 That's what it is with that. So we pay 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion. That's what we pay in interest. Just the interest on the debt. 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion. 46.5 billion, 46.5 billion. That's what we pay in interest. It went from 2020, 2021 from 20.3 billion, 20.3 billion, 20.3 billion. That's billion, 20.3 billion dollars. That's another 20,000. That has 9090, 20,000, 20,000, 20,000. So it went from that billions to now, of course, during the COVID situation and the protocols, the implementation of programs to, of course, save and help citizens in distress and economic, commercial, whatever the case was. And, of course, tough and precedent. I had COVID. I survived it. I thought I was going to die. And being reborn, nothing that I want to go back to, living for today with hope for tomorrow. Get that joy when I see people working out, training, exercising, and when we're going to build that dragon army, public-private partnership, support the dream, dancing goddess in the dragon kingdom. The DRT is the only solution. So we're going to, this is why I say is the only solution. My debt refusion theory, which of course also includes monetary integration theory. So my DRT theory includes monetary integration theory. My DRT theory, standing for debt refusion theory, includes what's known as in finance as the monetary integration theory. So monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. The Europeans, the Germans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, the French got rid of the franc, and of course they adopted the common currency and created the ECB, the European Central Bank, which of course is now, of course, the ECB, which issues the euro, of course, the euro. And we gotta get on that drill, and we gotta do the same, because my DRT also includes, of course, monetary integration theory, which was done in the European Union. So my DRT is the only solution. There's no other solution. You can argue left, right, and center all you want. Today, how much interest we pay, there's no other solution but the DRT, the debt refusion theory, which includes monetary integration theory, like I said, due to the fact that we pay 46.5 billion in interest. That's 46.5. That's so many billions which we pay, and of course has 9 zeros. A billion has 9 zeros, so it's 46,000 million. That's how much 46 billion is. 46,000. Do you imagine that number? 46,000 billion. Go. Salute. My fellow citizen who's jogging. And that's how we gotta do with that, you know. So that's how we gotta do with that drill. So we gotta get it on that XYZ, and we gotta get it on that XYZ for that. So you gotta get it on that drill. So it's always important, of course, to encourage citizens to work out, train, exercise. And I love when I see people that work out, train, exercise, and we gotta get drilling on that drill. So we're gonna take this is the DRT explained. So again, there's no solution for Canada, for North American civilizational complex, for Quebec. There's no other solution but the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE. The debt R refusion theory, the debt D R refusion theory, the D
DRT, which includes monetary integration. There's no other solution. You can argue all you want, is the only solution, is the only solution, is the only solution, of course, which of course gotta be for the creation of the DRT, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the universal exchange, and for the creation of the universal exchange, the UE, for the creation of the universal exchange unit, the UE, universal exchange unit. So we're gonna take all the public and the private debt, my 10,500 as a citizen, yours, ours, all the public and the private debt. So all the public and the private debt, my 10,500 included, yours, ours, coast to coast, coast to coast, ocean to ocean. We're gonna of course include it, and of course we're gonna create a new currency. So all the debt. And due to the fact that the United States dollar still is, of course, the currency of choice for world trade, international business, global commerce, and world trade, international business, global commerce, the United States dollar still is the global currency of choice for world business, international affairs, global commerce, international affairs, global business, global affairs, international affairs, global business, and world trade, import, export, tourism, and of course, it's the currency of choice, still the United States dollar. Right? So we're gonna do the conversion. We're gonna convert all the public and the private debt to US dollars. So my 10,500, yours, ours, us, together, North Americans, Canada, US, Mexico, the collective, Haiti, if they will. So all that debt is gonna be converted to US dollars, right? So we're gonna do all that money will be the initial money supply for this new bank, which whatever we call it, North American Central Bank. We're gonna create the North American Integrated Bank like they did in the European Union, and we're gonna issue a new currency based on the value of the US dollar called the UE, U dot Universal E dot Exchange Unit, 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 the UE, based on the value of the dollar. So all the debt, the public and the private debt of North American countries put together will be the initial money supply converted to US dollars. The UE will be on the value of the dollar. We'll freeze prices of food, prices of bacon, prices of food, price of bacon, of cheese, of hamburgers. We're gonna freeze all the prices. We're gonna set an interest rate level of 10%, 10% maximum 10% could be 3.33, 7.18, 6.66, 4.18, 7.70, 9.3, 6.1, 3.58, 4.18, 3.33, 1.56, 6.1, 9.3, below 10 by principal. On the loans thereafter, on the debt. So this DRT, debt refusion theory, is the only solution for where we are now with the public debt, and in many cases with the private debt. As well. There's no solution. You can argue left, right, center, no. This is the solution now. In August for September, coming the call for the Septennium starting September 11, September 11. I'm calling for the call of the Septennium, the North American Collective, support the dream, the dancing goddess and the dragon kingdom. My brothers and sisters, is the solution. That's why I'm calling on my astrological brother Bill Gates. Scorpio of Black Hawk, Black Rock, and Black Stone are two different financial institutions, but it's Larry Fink is another Scorpio, and Joe Biden is a Scorpio, triple Scorpios, and give me triple Sagittarius, triple Leos, triple Virgos, triple all the astrological signs, but it's the only solution. The DRT, you can argue all you want now where we are in 2024, the DRT, and this comes out of the curse of Asperger's, is the only solution, because I studied geopolitics, and that's my main obsessive interest. And when you study geopolitics, that's my kingdom, my realm. I know so much information, so much detail, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist. You got to study and have knowledge a little bit of public finances. So I know that now we're in a crisis, emergency mode. The DRT is the only solution. There's no other solution. That's why I'm calling on a public-private partnership, because it has to be a public-private partnership, private and public, PPP, financial institutions, to create the UE, Universal Exchange Unit, based on biometrics and biometrics digital. That's why I'm calling my astrological brother Bill Gates. I never had problems with Hotmail, Microsoft, and PayPal. And in a parallel life, I also do coding, supercomputers, build satellites. But in this life, I'm an independent geopolitical analyst and theorist, philosopher, dancing artist, and
comic a little bit, and philosopher, geopolitical analyst, and theorist who predicted the current situation, and it's got a little bit of comedy and humor, and rock and roll artist, athlete, AA, athlete, artist, vice versa. Who's dancing is my favorite sport, so the DRT brothers in their own solution. You can argue left, right, and center. The solution now is the DRT, which includes monetary integration theory. We're going to take all the public and the private debt, convert the Canadian public and private debt to US dollars, Mexican private debt to US dollars, Mexican private debt, of course, Mexico, Canada, we're going to add it with the US, and if they will, Haiti. The islands, Cuba, Haiti, Dominican Republic, and the other islands are part of what I call the collective North American complex, or the collective North American civilization, which is one of my philosophies and theories, which I believe in because I'm a North American, Canadian, Quebecer. Personally, I do not consider myself a member of a diaspora. Personally, I do not consider myself a member of a diaspora. Personally, I do not consider myself a member of a diaspora. This is my home, my home, and I wish world peace and international. All who come to join us in the great North American family, Quebec, Canada, and join the Dragon Army, PPP, support the Dancing Goddess Army, DGA, and we're going to get together a little bit of a love, LOV with that, and we're going to get it on the LOV with that today on the mountain 2024. That's the only solution what it is now. There's no other solution as I stare down those beautiful mushrooms there. See, beautiful white mushrooms there, and meditation. Send some love to the railway conductors and my own rock and roll way of love. Tell them I want to be, tell them I bury me with Papa Crowley, a third of me here on the mountain, a third of me with Father Crowley, the greatest poet ever, Alistair Crowley, and right, tell them, a third of me here, a third of me in New Jersey, a third of me in New Jersey, a third of me here, a third of me in New Jersey, a third of me in the city of the pyramids, and I'm a mystic as well, and here with your help, I will to build a house of the dragon here, house of the dragon, a pyramid, all I need is 3 rooms, kitchen, bathroom and a bathtub. Kitchen, bathroom, bathtub, pyramid, scarlet, red, crimson. From there to there, House of the Dragon. We're gonna call it bilingual, House of the Dragon. In a pyramid, scarlet, crimson, red, and the Forgotten Goddess Temple, 7 stories house for activities such as dream interpretation, tarot reading, dream interpretation, and of course astrology, new moon, full moon's ending today. The Forgotten Goddess Temple, the GODDSS, the Goddess Temple, We're gonna build it right there. We're gonna get to that dance, and you gotta go build the Forgotten Goddess Temple with the House of the Dragon right here. And the third one, the Rainbow People's Palace, the Rainbow People's Palace, Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon right here. And here I love to stretch a little bit with a rock here, with the pyramid looking rock and roll with the pyramids. So that's where we're gonna get it onto that. So I'm gonna get it to the pyramid. Just gonna stretch a little bit first. Come back. Stretching the sun. I gotta do some sun salutation, so give me a second. I wanna do some, well, you can watch me do some sun salutation, so be right there, see? You're gonna see me right there. Just wanna see something. Just wanna see.
Gotta get it on the drill. Pyramid. It's a pyramid. And there we go, so the DRT here, sport building, the Forgotten Goddess Temple right there, House of the Dragon, and we're gonna go get that hydrate, we're gonna switch to that French, because we're in la belle province, on the mountain, let's go, gratitude, and go railway, workers go, grateful, thankful, my rent, paid, electricity bills, paid, got food and coffee, sport building, the 3, Forgotten Goddess Temple, GODDS Temple, face to face with the House of the Dragon, pyramid, scarlet red, crimson pyramid, and under the sun, play that rainbow rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, French, cause we're la belle province. Et bienvenue, on est sur la montagne, sur le Mont-Royal. Puis le soleil qui sort, puis des belles couleurs de cyclistes, mon frère, mon cousin. Puis ici, avec votre aide, je veux qu'on se construise, bâti la pyramide du dragon. Rouge écarlate, rouge. Ben écarlate, c'est rouge. En pyramide, ici à 3 chambres, j'ai juste besoin dans cette pyramide, la maison du dragon. Une chambre à coucher, une chambre à dormir, puis une cuisine, puis avec le temple de la déesse oubliée, le temple de la déesse oubliée, le temple de la déesse oubliée pour les événements comme la pleine lune, la célébration de la pleine lune, la célébration de l'équinoxe, puis l'interprétation des rêves, puis le tarot, puis face à face, bien sûr, la maison du dragon, puis la maison de la déesse. La déesse, oubliez la déesse. Comme Dieu, il y a une déesse, et où la déesse? Là, la montagne, la forêt, la lune. Hey! Puis là, maison du dragon, votre dragon arc-en-ciel philosophe aujourd'hui, avec la gratitude en marchant pour les travailleurs des trains. Les trains sont en grève. Ben, ça veut dire les travailleurs des trains du CP, du Canadian Pacific Kansas Rail, puis du CN2. C'est la première fois sans précédent dans l'histoire de l'Union, bien sûr, de l'organisation des syndicats, les Steamsters, que les travailleurs sont allés en grève. Fait qu'aujourd'hui, je marche pour eux, puis je souhaite une négociation quand même du donner. Des fois, on négocie, puis on fait des compromis, comme qu'on a fait le grand compromis linguistique. Du français en Amérique du Nord avec du rock-and-roll sur la montagne, ma deuxième maison, s'il vous plaît, ne pas polluer si vous venez ici. Eh bien, portez-vous qu'on va porter attention, puis j'encourage, pas de rage, mais je vous encourage sans rage, avec des bisous et des câlins, puis un petit peu d'énergie aspi, parce que j'ai l'Asperger's, puis c'est un de mes intérêts obsessifs parmi la Trinité, la Sainte Trinité de votre dragon arc-en-ciel, androgène pansexuel, qui est aspi. Et donc, c'est la Sainte Trinité. Et la géopolitique, c'est mon royaume et mon domaine. Je suis un analyste et théoricien en géopolitique. L'entraînement physique, la danse est mon sport préféré, puis je fais l'entraînement physique, et puis la danse, puis je m'entraîne. Je suis tellement dedans, tellement intense. Puis quand je fais de l'analyse et la théorie en géopolitique, je suis intense. Et quand je fais du rock'n'roll, c'est la trinité. La géopolitique, l'entraînement, la danse est mon sport préféré. J'adore le sport. 24/24, la géopolitique, le sport et le rock'n'roll. Avec la 4e dimension, ça a besoin d'amour. J'espère qu'ils vont trouver une résolution. Et je salue, puis beaucoup de respect, beaucoup d'amour aux ceux qui travaillent dans les ferrailles, dans les lignes ferroviaires, sur les trains qui transportent tellement de bien. Puis c'est ça l'important ici qu'on fasse une méditation principale. Bon, principale, bien sûr, qu'on est lié au train, puis que l'économie, la finance, le commerce, puis le transport au Canada, on est tellement, parce que c'est un tellement pays large, on est tellement quand même dépendant des lignes de chemin de fer, Fait qu'on a cette dépendance de chemin de fer, puis aujourd'hui, sans précédent, il y a cette dispute, cette négociation, cette affaire dans les syndicats. Et c'est une affaire dans les syndicats, bien sûr, qui font faire du travail dans les chemins de fer, bien sûr, du chemin de fer, qui sont bien sûr dépendantes de ce travail de chemin de fer, qui sont bien sûr de chemin de fer. Et bien sûr, ça fasse des choses qu'on est dépendant, puis il faut que je leur envoie de l'amour. Premièrement, je dois faire une méditation, puis avec du rock-and-roll, qu'on est tellement dépendant au chemin de fer, bien sûr, c'est cette dépendance commune qu'on a ensemble. Puis aujourd'hui, ils font du travail, bien sûr, qu'ils font ensemble, bien sûr, qu'il faut qu'on s'aime, bien sûr. Puis je vois des couples qui font l'amour, puis ils s'aiment, puis c'est ça l'important, ça me donne l'espoir, tu sais, parce que c'est pas tout de l'argent, puis j'adore voir ça. C'est c'est toujours quelque chose que moi j'aime voir, puis toujours quand je fais de la méditation ici, que ça ressorte bien sûr de l'amour, puis c'est super important, tu sais, d'avoir de l'amour, puis c'est super important que j'envoie de l'amour, c'est important, tu sais.
dans la vie, dans la vie, dans la vie. Puis c'est important qu'on fasse nous aussi, tu sais. Puis l'amour au transport de fer, c'est l'amour au chemin de ferroviaire, puis l'amour au travailleur. Je serai là, je leur ferai amour, venez me voir, je veux faire amour, je veux faire amour, moi aussi. Puis avec du rock-and-roll, je vous lave les pieds puis les massages. Puis, parce que, tu sais, l'Asperger's, mais ça fait que, tu vois, ça démontre mon Asperger's. Nous, les Aspis, c'est pas qu'on n'a pas de compassion, c'est la manière qu'on montre la compassion. C'est par des actions qui, des fois, sont bizarres, sont hors de la norme. Mais c'est ça, l'Asperger's, encore une fois, c'est, en étant Aspi, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique. Ça fait de moi-même que j'ai des intérêts obsessifs, que je me comporte un peu bizarre, que j'ai des mouvements bizarres, mais dans mon royaume, la géopolitique est mon domaine, la géopolitique est mon royaume, puis mon domaine, la géopolitique, puis la danse, puis le rock'n'roll, je suis quand même très bon dans ça, puis j'ai souffert comme des aspis, mais aujourd'hui, tu sais, ils souffrent, on va peut-être souffrir, on n'aurait pas de certains produits, parce qu'on est dépendant de cette livraison, puis il faut que je mentionne qu'une de ces compagnie de lignes de chemin de fer, c'est la CP qui s'est unie avec le Kansas City Railway, qu'on appelle le nom en anglais, là, le chemin de fer de Kansas. Puis bien sûr, ils ont fait l'union. Puis cette union, ça s'est fait en 2023. Puis ça a formé que là, cette compagnie de chemin de fer, si vous voyez sur la map, ça va du Canada de côte à côte. Puis ça va bien sûr du Canada de côte à côte, et bien sûr du Canada de côte à côte. Ça traverse aux États-Unis et ça va jusqu'au Mexique. Ça va jusqu'au Mexique. Ça, c'est nouveau, ça. Ça va jusqu'au Mexique. Ça va jusqu'au Mexique, juste passer de ce côté ici, hein, comme ça. Fait que juste en faisant une méditation sur tous les produits qui sont livrés, qui ont été livrés par ce chemin de fer, puis la construction que ça a pris pour les avoir, les chemins de fer, là, tellement des centaines d'années de travail que ça a pris pour avoir tous ces chemins de fer. Fait que là, les autres qui sont en grève, ça touche bien sûr. Je sais pas toutes les négociations, qu'est-ce qu'ils négocient, mais quand même d'un point de vue principal, en étant pro-syndicat, mais je suis centriste. Je suis par cas, puis j'ai besoin de plus de détails, puis des fois, il faut donner puis recevoir, parce que moi-même, maintenant, je vis seulement un stress financier. Je vis juste seulement un stress financier. Je vis juste seulement un stress financier. Alors, faites pas ça, s'il vous plaît. Faites pas ça, s'il vous plaît. Barbouillez pas ça, s'il vous plaît. On va vous donner une place pour vous faire ça, mais faites pas ça sur l'affaire, là, s'il vous plaît. Et bien sûr, il faut que je médite sur ce chemin de fer. Parce qu'on est dépendant, moi-même inclus, fait qu'il faut que je cultive un esprit de corps, un esprit de corps, un esprit de corps. En étant philosophe, esprit arc-en-ciel avec du rock'n'roll, ben, je cultive un esprit de corps avec les travailleurs publics et avec toute la civilisation parce que c'est un privilège. C'est un privilège, tout ça. Avoir ce chemin de fer. Avoir ce système qui a été bâti. Avoir ce système de chemin de fer qui a été bâti. Il faut méditer en ça. C'est un privilège de la civilisation. Ça, c'était ma thèse présentée en 2023. Et 2023, quand j'ai présenté cette thèse, c'est là que le Canadian Pacific s'est uni, bien sûr. C'est fait l'union de ça. C'est fait l'union de ça. Fait que c'est la plus grosse compagnie de chemin de fer. Ça va jusqu'au Mexique. C'est les 3 pays de l'Amérique du Nord. Puis moi, vous savez, je suis pro-intégration de l'Amérique du Nord. Pro-intégration de l'Amérique du Nord. Pro-intégration de l'Amérique du Nord. Je vais juste m'hydrater un peu ici. Juste méditer de comment le travail ça l'a pris pour avoir bien sûr cette méditation ici. Combien ça a fait du travail pour avoir de l'eau ici. Les travailleurs publics qui ont bâti, hein? On a besoin du fait du renouveau en Amérique du Nord, des chemins de fer. Tellement de travail à faire du renouveau de chemin de fer, bien sûr, ici. Puis on a bien du travail à faire, bien du travail à faire. Je viens de voir du monde qui se donne des bisous, puis j'admire le bleu ciel. Il faut juste regarder ici à ma deuxième place, ici. Bien sûr, c'est ma place que j'adore venir faire de l'entraînement physique. Et bien sûr, j'adore venir ici faire de l'entraînement physique. Puis là, danse. Puis là, il va falloir que je m'hydrate. Puis je médite combien de travail ça a pris. Merci que vous étiez. Les travailleurs publics qui ont bâti tous ces systèmes pour que j'aille l'eau potable ici. Imaginez-vous tout le travail que ça a pris pour avoir ce l'eau ici, l'eau potable sur la montagne, en dessous de la terre, tout ça. Hey, merci. Je ne sais pas qui vous étiez, mais merci, je vous apprécie.
se bat précisément, puis on a bien du travail à faire, bien sûr, bien du travail à faire ensemble, bien sûr, puis ça fasse, bien sûr, que ça fasse, puis c'est ça que ça fasse, bien sûr, puis il faut faire de la création, bien sûr, puis c'est ça qu'on fasse. Faut juste regarder le ciel de temps en temps. C'est la déesse, tout ça, puis après c'est ça, après c'est ça, après c'est ça. Regardez le bleu ciel, mais c'est un beau temple ici, puis c'est ma deuxième maison. Ici, le Montréal, chez nous, c'est l'île de Montréal. Puis je salue les travailleurs publics, les travailleurs, les fermiers, les boulangers, dans les boulangeries, les électriciens, je dois s'envoyer de l'amour. Puis toujours en méditation, qu'est-ce qui se passe de côte à côte, bien sûr. De côte à côte, qu'est-ce qui se passe à travers le Canada. C'est vrai. Ouais, c'est ça, bien sûr. Il faut qu'on fasse une méditation, sur tout ce qui se passe maintenant, le chemin de fer, tu sais. Tout cette... Juste pour avoir de l'eau ici. Imaginez-vous le travail que ça a pris. On a un aqueduc là, un aqueduc là, un aqueduc dedans. C'était... Merci beaucoup à ceux qui l'avaient bâti. Ça fait plus que 7 ans que j'en bois de l'eau. Imaginez-vous en souterrain, là, pour mettre ça dedans. Là. Ça a été du travail, ça. Hey, c'est quelque chose, la civilisation. Gros privilège. Vous savez, la civilisation, c'est un privilège, ça. Tu sais, les aqueducs, juste pour avoir de l'eau ici en haut, là. Imaginez-vous ça, tout le travail que ça a été fait là, du 20e siècle. Mettre les tuyaux en dessous de la terre. Tout ça pour l'avoir ici, l'eau potable. Là. L'eau potable, c'était un privilège, ça. Sinon, on ferait quoi? On emmène les gallons pour en boire. Fait que, merci, ceux que vous étiez là au 20e siècle, là, au 19e siècle, ça a commencé peut-être, mais tout ça. Fait qu'aujourd'hui, faisant une méditation sur les transports fer, ce chemin de fer, ça allait jusqu'au Mexique. T'imagines-tu? Hein? Jusqu'au Mexique. C'était tellement de travail qui a été fait pour avoir ces chemins de fer au 20e siècle. Là. Tout pour avoir ces choses qu'on prend pour acquis. Des fois, on prend, on dit la civilisation. Mais là, qu'on commence à voir surtout des choses, on commence à voir, mais c'est un gros privilège, tout ça, la civilisation, les bâtiments ici qui ont été bâtis, une beauté de ville, tu sais. Les ponts, tout ça, les travailleurs publics, tu sais, qui changent des aqueducs. Je médite à eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait le travail, tu sais, pour fixer l'aqueduc qui a brisé, puis j'ai bien confiance, tu sais. J'envoie de l'amour, parce que des fois, il faut envoyer de l'amour, puis avoir un esprit de corps, tu sais, avoir un esprit de corps. Puis quand cultivant un esprit de corps, puis je suis loin d'être parfait dans certaines choses, je suis tellement pas bon, tellement médiocre, tellement comme ça. Je connais ma géopolitique, mon rock&roll, puis je cultive un esprit de corps, puis maintenant, en méditation sur les chemins de fer, c'est possible, bien sûr, que ça soit une analyse en géopolitique parallèlement. Parce que bien sûr, on est dépendant de ce système qui transporte la nourriture. Fait qu'en faisant une méditation géopolitique, parce que c'est ça mon intérêt obsessif, bien sûr, c'est ça mon intérêt obsessif. Fait que tous les chemins de fer qu'ils ont fait, qui ont travaillé, j'aimerais ça être là, leur laver les pieds, leur envoyer un peu de rock'n'roll pour les chemins de fer. Puis, bien sûr, ils font du travail, puis ça prend bien sûr du travail qu'ils fassent, bien sûr, que ça soit de là, bien sûr. Puis c'est super important, hyper important que ça soit, continuer de le faire, bien sûr. Puis ici, maintenant, ils sont là, puis imaginez tous les chemins de fer. Imaginez tous les chemins de fer jusqu'au Mexique. Le Mexique, pour s'aller jusqu'au Mexique, imaginez-vous ça. Et bien sûr, on va falloir qu'on va ouvrir, bien sûr, des montagnes, bien sûr, puis ça fasse X, Y, Z, tu sais. Et voilà, on va boire d'autres.
On va voir d'autres, on va voir d'autres. Anyways, avec le ciel. Anyways. Regardez le ciel, man. Wow. Regardez le ciel. Puis là, on rentre dans la forêt. Des fois, il faut juste marquer le ciel, bien sûr. Marquer le ciel, bien sûr. Marquer le ciel, bien sûr. Puis c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Puis il faut avoir un esprit de corps, comme je dis. Puis, salutations. Si vous voulez de l'amour, des câlins, puis des bisous, j'en ai. L'argent, mais je suis en stress financier. Je vis une crise financière. Je vis une crise financière. Puis 10 500 de dette. Mais je suis quand même jovial. J'ai pas d'autres problèmes. J'ai juste mon Asperger, j'ai commencé à l'accepter, puis that's it, that's all, rock&roll. Puis pour j'espère qu'on va régler ça. Parce que j'ai confiance dans le bon peuple du Québec. Des fois, j'ai confiance, puis des fois, je suis 50-50, 110-110 avec mon oncle Legault. Puis on continue à faire le compromis du français linguistique que j'appelle dans l'Amérique du Nord. Puis des fois, on se donne les coudes, on donne, puis on donne, mais on fait un effort. C'est juste que je demande aux Anglais, aux Franco, vice-versa, de faire un effort. Puis en Amérique du Nord, on a réglé nos problèmes d'une manière quand même pacifique, là. Quand même pacifique, avec nos frères et sœurs noirs. 13,3% de l'Amérique du Nord sont noirs. Fait qu'on a fait ce grand compromis. On est des Nord-Américains, Canadiens, Québécois. Puis je suis en train de boire de l'eau grâce aux travailleurs publics qui ont construit cet aqueduc juste en haut de la montagne. Ils ont construit cet aqueduc juste en haut de la montagne. Imaginez-vous tout le travail. Je dois saluer. Merci. Si vous êtes encore vivant, mais j'ai de quoi de bon à vous offrir. Plus que les paroles puis du rock'n'roll parce que j'aime ça offrir de l'action. Le blablabla, les paroles, la théorie, ben, ça rend un moitié chemin. Des fois, il faut mettre des muscles. Il faut mettre des muscles d'action comme ça. Ça dit en latin, facta non vorba en latin. C'est un beau proverbe. Des fois, ça prend de la vieille école aussi. Je suis nouveau quand même, arc-en-ciel, un petit peu étrange, mais ça prend de la vieille école aussi. Puis tout ça, ça vient de la vieille école. Puis les chemins de fer de la vieille école, les infrastructures, les aqueducs de la vieille école. Ça prend des fois pour le tango. Puis des fois, la seule chose nouvelle, Roi Salomon, c'est la liberté. La liberté, il faut que ça soit sécurité, puis c'est pas facile. En tout cas, non, j'ai juste glissé un peu. J'aime bien votre rouge. Ah ben merci. Vous avez du rouge aussi? Ouais, c'est ma couleur préférée. C'est pour ça que j'ai descendu pour vous dire que j'apprécie le rouge. C'est ma couleur préférée. Bah, super. Ça m'a fait penser à une chanson rock&roll pour vous. Laquelle? Hein? Laquelle? Vous chante? Ouais. Une chanson pour la dame qui porte le rouge sur le Mont-Royal. En plus des cheveux, jusqu'aux souliers comme les chevaux. Que ça monte à ouais en haut. Les arcs-en-ciel, on n'en voit pas. Mais le ciel est bleu et là. C'est de qui ça? C'est moi-même. Ah, c'est super. Maintenant sur le coup. Ah, c'est super. Maintenant sur le coup. Ah, merci. Merci.
Ah oui, j'en fais du rock-and-roll. Hein. Vous êtes musicien? Mais j'en fais du rock'n'roll. Je suis artiste. J'ai l'Asperger, hein, fait que si je parle trop, vous allez devoir me dire de. Vous savez c'est quoi? We love rock and roll. We love rock and roll. I can sing in English also. Eh? Okay, good. You want English? Yeah. She wearing all that red on the mountain, that's what I said. I just see the hawk, that are flying like a spark. On the trees they don't bark, cause there's no dogs. Gotta see you like it, eh? Yeah, thank you so much. Merci, thank you guys. I really appreciate it. Yeah. That's just me right now for you guys on the spot. That's fun. And you know, I'm a singer too. No way. Yeah, I'll show you the. Eh ben. If you can go and. Ah ouais, je suis ouvert pour les affaires. Juste écouter ça sur YouTube. Ok. Je fais des. Auteur, compositeur, interprète disponible sur toutes les plateformes musicales. Voilà. Eh ben, Théa, mais peut-être ton frère faire un jour. Bah ouais. Moi, je suis. Mon carte aussi pour vous. Hein? Oh, thank you. Oh, merci, thank you. You want a hug? No? Hey, merci, j'apprécie ça. Hey, c'est bien apprécié, je vais m'acheter un hamburger avec ça. Je vais juste manger. Du Québec, par exemple. Soeur. Et ton nom, c'est comment? C'est le dragon arc-en-ciel, là. Ça, c'est mon nom d'artiste, c'est Dragon Arc-en-Ciel, Rainbow Dragon. Oh. Hey, c'est bien apprécié, ça, mon cher. I really appreciate it. We love rock and roll. I love you guys. Rock and roll in the free world. Make some good loving for the Rainbow Dragon. Hey, je vous aime. Ciao, ciao. Merci encore une fois. Hey, that's nice and that's nice. That's so nice of them. They was nice and they gave me some of that good and they gave me some of that hugging and they really enjoyed it and that's what I love and I didn't do it for the money. I do it for the love, but. It's always appreciated, always apprécié. Puis je vais m'acheter de quoi manger avec ça. Et... Voulez-vous une chanson de rock and roll? Voulez-vous une chanson de rock and roll? Je vous chante. Parlez-vous français? Ah, ok, j'étais pas sûr, là. Sinon, je peux le faire en anglais. De la France, ben là, ça va être en québécois, par exemple. On y va. Pour mes collègues de la France sont venus dans belle province, sur le Mont-Royal, ils voient des rapaces. Wouh! Des rapaces, c'est pas des aigles, il faut le savoir pour l'entendre. Au Québec, on boit de la bière. La maudite ben bénite qui font dans belle province, sur le banc, il faut le savoir, pas d'argent pour une guitare, c'est le dragon en arc-en-ciel. Ouais, cool. Vous avez-tu compris? Oui, si. J'ai vécu ici il y a 15 ans. Ok. Je connais ça. Ok, parfait. Puis vous m'avez fait bonjour, fait que c'est pour ça que je pensais que vous me connaissiez. C'est pour ça que je suis venu. On a fait bonjour, on nous dit bonjour. Ouais. Non, on observe les écureuils là, Ils nous regardent là. Et on appelle ça les petites racailles d'ici là, qui raquettent à manger aux touristes. Ils viennent manger. Mais je vous laisse, moi je vais rentrer. Ça marche. Je vais retourner continuer mon entraînement physique. Je pensais que vous étiez du monde, parce que je rencontre du monde ici. Ouais. C'est cool. Puis j'aime ça dire bonjour. Puis Super. si jamais on s'en fout, je veux vous avertir que j'ai l'Asperger. Vous savez, c'est quoi oui. Tu sais c'est quoi toi? Ouais, Tu vas y ouais. expliquer c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. C'est neurodivergence. Ah, ok. Neurodivergence. Et des fois, je parle trop, j'ai des mouvements de corps et je m'approche trop proche. Ou si je commence à parler de la géopolitique, c'est mon intérêt obsessif. Et dans ma... Ouais, Bah, nous, je t'avoue, on n'a pas envie de trop parler de ça vu que c'est tendu chez nous en ce moment. Donc, c'est ça. Justement, on est venu à Montréal pour échapper un peu à tout ça. Donc, je vous aime. Non, c'est juste qu'avec moi, comme elle connaît c'est quoi, il faut me le dire. Il faut me laisser savoir. Puis, parce que des fois, je sais pas. Je suis bizarre socialement, j'ai pas d'essai. C'est ça. Alright. pas de problème. Ciao. Non, pas de problème du tout. Vous êtes bienvenus ici, puis en toute sécurité. Puis faites l'amour ce soir. Et pas la guerre. Juste pour la défense. La défense. La guerre pour la défense. Défensif. Ah défense. ouais, à la défense. Oui. Voilà. L'OTAN, défense. Voilà. Les pays de l'Alliance. Je suis pas pour des interventions, je suis plus pour seulement défensif. Ouais, voilà. Pour défense. On est d'accord. Puis l'agression, ben, on fait de l'exercice. Si j'ai de l'agression, mais je m'entraîne, puis that's it, that's all.
Pas besoin de faire de la violence à des citoyens comme ça. Non, c'est vrai. L'agressivité, sinon on met le gant de boxe. Puis on... Merci. Ciao, bonne journée à vous, merci beaucoup. Ciao. Fait que eux autres sont là, puis ils sont... C'est mes citoyens. Je pensais que c'était du monde que j'avais vu l'année passée, j'étais pas sûr, mais parce que des fois c'est du monde que je rencontre et... C'est ça que ça me donne l'espoir, tu vois. Le monde qui s'aime comme ça, là. C'est pour ça que je mettrais un uniforme pour défendre ces gens qui font l'amour ici, comme ça. Faudrait défendre côte à côte. Sinon, je venais savoir. Tu sais, qui défend ça en sécurité, puis that's it, that's all, de côte à côte, puis je comprends, c'est quand même difficile, des fois, on vit des choses difficiles, mais avec l'Asperger, ça fait que j'ai cette condition que je dois faire la gestion de mes symptômes, je dois faire la gestion de mes symptômes. C'est pas une maladie mentale, l'Asperger, j'ai une condition de neurodivergence. Je dois laisser savoir les gens, c'est comme pour qu'ils savent, pour pas qu'ils paniquent, pour pas qu'ils paniquent ou qu'ils croient que ça soit des choses comme ça, mais j'ai les intérêts obsessifs, mes intérêts obsessifs, la Sainte Trinité, la géopolitique, l'entraînement physique, la géopolitique, puis le rock&roll. Puis les autres, ils aimaient mon rock&roll, puis maintenant je fais du rock&roll pour les chemins de fer. Pour les chemins de fer, les travailleurs sur le train sont en grève, syndicat, ben pas de problème. Faut savoir en égo, hey, j'ai pas d'argent pour le stylo. Pas d'argent, ben oui, le go. Hey, mon oncle, ah ouais donc. S'il vous plaît, Céline, chante un peu libre. La santé et l'amour, hey. C'est pas de l'argent qui compte. Faut faire l'amour, c'est pas juste la bataille qui roule. Pas ça roule, pas sûrement la bataille chez nous. Un peu de rock'n'roll, puis d'amour, puis de l'entraînement physique, ouais, le fédéral, les amis, mes cousines, tout le monde, la montagne, jusque de la Mélène, puis vous êtes ici, touristes. S'il vous plaît, buvez du vin du Québec, mangez du fromage de la belle province. Et de toute la bière du Québec qui se reproduise. Production en aliments. Et les au Québec pour s'asseoir, les sûrs, une autre feuille de lys. Fleur de lys, mon cousin qui court. Ah oui, un autre 7 km. Encourageux, ben regarde, encourageux sans rage. Puis aujourd'hui, bien sûr, la méditation géopolitique sur les événements qui se passent vis-à-vis le chemin de fer. Mes connaissances générales, parce que mes connaissances, mon domaine, mon royaume, c'est la géopolitique, l'entraînement physique et la danse, la géopolitique, la danse, la géopolitique, la danse et l'entraînement physique, et puis le rock'n'roll. Ben, la danse, l'entraînement physique, ça rentre dans le même... parce que mon sport préféré, c'est la danse, même si j'aime le hockey, le basketball, puis le football américain, puis la gymnastique, la boxe et tout ça, là. C'est bien sûr, c'est mes intérêts obsessifs. Fait qu'il faut que je communique, puis il faut que je discute de ces choses qui se passent maintenant vis-à-vis les chemins de fer. Fait qu'il y a les deux compagnies de chemins de fer les plus grosses au Canada. Puis bien sûr, on peut dire en Amérique du Nord, sont en grève. Ils ont fait un syndicat, puis il y a eu qu'est-ce qu'on appelle en anglais un lockout. Encore une fois, s'il vous plaît, construisez ici la maison du dragon, avec le temple de la déesse, la maison du dragon, et le temple de la déesse. Et bien sûr, seulement maintenant, mon seul stress est financier en ce moment. Mon seul stress maintenant, c'est financier. Après ça, je suis quand même joyeux. Je viens, je m'entraîne en santé mentale avec la gratitude parallèlement. Ça va bien, puis je pense, je médite. La géopolitique, ben, c'est mon royaume, mon domaine. Puis maintenant, parallèlement à qu'est-ce qui se passe, bien sûr, la grève des syndicats des Teamsters, bien sûr, qui ont fait le syndicat. Attendez, c'est qui court dans la course, ça fait du bien voir du monde qui s'entraîne, puis je regarde parce que des fois il y a des branches, fait que je dois laisser savoir, comme ici, vous voyez, là, ici il y a des branches qui tombent, fait qu'il y a des fois des branches qui tombent comme celle-là, vous voyez ici, ça là, c'était tombé d'en haut, c'est pour ça que j'avertis souvent dans mes vidéos,
Pas beaucoup de monde qui regarde, mais quand même, je regarde, puis il faut regarder, il faut avoir prudence, il faut être prudent, parce que des fois, ça tombe, là. Parce que vous entendez craquer, vous devez bouger, puis regarder en haut pour pas vous fassiez mal, pour votre sécurité, puis la mienne aussi, moi aussi, incluant moi-même, là, je dois suivre mes conseils aussi. Je suis pas parfait, mais je suis dans le public. Dans le public, j'ai des obligations, des devoirs. Des obligations, des devoirs que j'ai pas chez nous. Dans ma grotte des dragons arc-en-ciel, j'ai des obligations, des devoirs, des obligations, des devoirs que j'ai pas chez nous. Des obligations, des devoirs que j'ai pas chez nous. Des obligations, des devoirs que j'ai pas chez nous. Des obligations, des devoirs que j'ai pas chez nous. Des obligations, des devoirs, des responsabilités. J'ai pas ça. J'ai pas tellement d'obligations, de responsabilités puis de devoirs chez nous dans ma grotte de dragon arc-en-ciel. J'en ai ici, quand je suis dehors vif, en public avec les autres, mes confrères, mes frères et sœurs du Québec, une famille, des fois on est dysfonctionnel, des fois on est de la gauche, de la droite, au centre, mais des fois il faut qu'on soit on cultive un esprit de corps, j'ai un esprit de corps. Avec le Québec, le Canada, le qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain, puis tous ceux qui viennent nous rejoindre le plus possible, c'est sûr. Sur le racisme, toutes ces questions-là, moi-même, il faut que j'y travaille. Des fois, c'est subconscient. Avec mes frères et sœurs noirs, les 13,3, 13,4%, mais je leur offre, qu'est-ce que j'offre à tout le monde? Du rock&roll, parce que j'en ai en plein. Bisous, château et Calais, si vous en voulez. Consentement hygiène. That's all rock&roll, consentement hygiène, puis that's all rock'n'roll. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, bien sûr. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, bien sûr. Puis des fois, il faut dire, bien sûr, qu'il faut qu'on médite sur ces choses-là. Et bien sûr, maintenant, c'est les syndicats. Il faut envoyer l'amour. Ou premièrement, puis la compréhension, puis le respect. Puis la compréhension, puis avoir un esprit de corps que cette grève, ça nous touche, ça veut pas. Ça va nous toucher. You like the Steelers? Sorry? You like the Steelers? Yeah. Yeah? T'aimes les Steelers? Oui. Ok, oui, je me demandais parce que je suis le football un peu, puis j'aime ça le football. I like football. Mais 49ers, I'm a 49ers, c'est les 49ers. Là. Anyways, je ne vais pas te déranger, mais je pensais que tu étais un fan, partisan de la Football League de football. Juste un peu, a little bit. Est-ce que tu sais ce que vous avez repêché au repêchage? Non, je sais pas. Tu sais pas? Ok, il va falloir que je regarde quand je serai chez nous. Bonne journée. Fais attention, s'il te plaît, parce que des fois, il y a des branches qui tombent. Hein? Es-tu au courant? Si tu entends un crack, juste regarde en haut. Tu vois cette branche-là ici, mon cher? Ça, là, tout ça, des fois, ça tombe. Tu vois toutes ces branches-là? Oui. Ça, des fois, ça tombe d'en haut. Fait que si tu continues dans la forêt, juste sois prudent, OK? Sois prudent, parce que si tu entends craquer, si tu vas plus loin, tu vas avoir un 15 minutes de marche, là. Juste pour ta sécurité, là. Ok, merci. Regarde en haut, puis si tu entends un crack, ben, sois prudent, mon cher. Ciao, ciao. Yeah, we gotta be for the safety, because des fois, hein, s'il manque, puis il craque, puis ça tombe d'en haut, puis ça tombe. Il faut que je sois prudent quand même pour les autres, puis les avertir, parce que c'est comme chez nous, puis je connais la montagne, j'ai vécu, hein. J'ai vécu, c'est tombé en arrière, puis c'est tombé en avant, mais c'est tombé comme ça, comme cette branche-là ici, là. Ça peut tomber pour son bien-être, je dis parce que je connais la montagne, c'est comme chez nous, fait que je dois l'avertir, parce que ça peut tomber d'en haut, ça peut craquer. T'entends ça craquer, puis c'est quand même, ça peut être 44 plus livres, 44,9 livres, 44,9 livres, 44,9, ben 44,9, ça peut être plus, là, mais ça peut être lourd, ça tombe ça sur quelqu'un. C'est pour ça que je dis toujours aux gens quand ils viennent ici, parce que c'est comme ma deuxième maison ici, puis comme vous voyez, ben, j'ai une obligation, une responsabilité, un devoir, mon citoyen. Il sait pas, j'ai l'Asperger, il me voit comme ça, je suis intense parce que je fais l'exercice physique, puis je suis intense quand je fais l'exercice physique, puis je suis intense quand je discute de la géopolitique, mais je donne un avertissement, vous voyez, ces branches-là sont toutes tombées d'en haut, fait que, juste pour qu'ils fassent attention, puis qu'ils regardent en haut, s'ils entendent un crack comme celui-là, ça là, regardez ça, là. Celle-là ici, là. Check ça, ouais ça c'est tombé d'en haut, ça c'est tombé d'en haut, ça, regardez ça, la preuve est là. Check ça. Ça a tombé. Vous voulez pas ça sur vous, là, tout ça, là. C'est quand même, il y a un danger, parce que s'il y a du vent, il commence à avoir des tonnerres. Je connais la montagne, mais c'est quand même, je suis pas au-dessus de la nature puis du soleil, là. Je suis pas plus fort que la nature puis le soleil. Puis la nature, c'est quand même, il faut travailler ensemble, parce que quand même la reine, le soleil, c'est le roi, la nature, c'est la reine, le soleil, c'est le roi, la nature, c'est la reine, la nature, c'est la reine, le soleil, c'est le roi, puis
des fois, il faut qu'on travaille ensemble sur ses forces et la nature, tu sais. C'est des choses en dedans de nous comme ma nature, avec l'Asperger's, mes obsessions, la géopolitique, l'étude. Je suis un analyste et théoricien en géopolitique, puis je fais du sport, la danse c'est mon sport préféré, puis à l'entraînement physique, puis pas juste ça, mais bien sûr, l'entraînement physique, et bien sûr, le rock&roll. Fait que ça, c'est ma nature, en arc-en-ciel, androgyne, pansexuel, puis ma nature, qu'elle soit un équilibre totalement avec quelqu'un d'autre, pour ne pas lui faire mal. Pour ne pas faire mal, puis pour régler nos comptes d'une manière adéquate. Regardez ça, tu vois, c'est toutes des branches qui ont tombé. Tout ça, c'est des branches. Et tout ça, ça tombe là-haut. Tout ça, là, comme là-haut, ça, tomber. Tu vois, ça craque de là, ça peut craquer. C'est pour ça, il faut être prudent, c'est tout. C'est juste un autre. Ici, ça a tombé beaucoup ici. Regardez tout ça, toutes ces branches. Ben, ces branches-là ont été tassées du chemin aussi. Fait que maintenant, je vais faire une méditation vis-à-vis à ce qui se passe dans les syndicats. Vous voyez, ceux-là ici. Ceux-là, ils ont tombé. Ceux-là ici, ils ont été tassés. Fait qu'on va faire une méditation, le chemin de fer. Parce que c'est une marche de solidarité, d'esprit de corps, ben, avec les travailleurs de le chemin de fer. Ben, c'est sûr que je ne sais pas tous les détails. Généralement, je suis un centriste pro-syndicat, puis pour l'Union syndicat nationale, syndicat nord-américain de l'Amérique du Nord, parce que je suis pour l'intégration de l'Amérique du Nord dans un collectif de défense, puis de sécurité, puis de prospérité, puis de liberté, plus qu'on l'est maintenant. Mais bien sûr, c'est fondamentalement, je suis québécois, canadien, nord-américain, fait que moi, fondamentalement, je suis un philosophe, artiste du Québec. Je suis un philosophe, artiste du Québec, je suis un philosophe, artiste du Québec. Je suis un philosophe, artiste, athlète, artiste, philosophe du Québec, tu sais. Du Québec, principalement, fondamentalement. Et il faut que je m'étire. Et bien sûr, en faisant une méditation aujourd'hui, bien sûr, c'est cette méditation, bien sûr, que je vous dis de faire la méditation constamment, d'avoir été prudent, puis là, vos frères citoyens, touristes, viennent remarquer la poésie, la poème, puis ça rend toujours le sourire, parce que bien sûr, sur la montagne, il y a bien de la poésie, bien de la poésie qui vient trouver, puis il y a de la poésie partout, fait que... You guys found the mysterious poem? Oh, it's pretty good, yeah. You speak French? No, sadly not. Oh no, where are you guys from? UK. The UK, the Yeah, UK. yeah. So I'm glad you guys found it, because there's a little secrets of the mountains around about here. And I'm a Quebecer, you know, North America. Yeah. So that's a poem, and I'm glad you spotted it. You're gonna check the translation? Yeah, right. Yeah. UK! They crossed the ocean to learn some French! Specifically for that thing. Please, guys, one request for you guys. Yeah. While you are guys here, please, only French Quebec beer, only cheese from Quebec, only food and sweets from Quebec. Absolutely. Promise? What's the beer I should be drinking? Oh, you have so much. You have Unibrew. Unibrew? If you go to it, demandez, ask, you don't speak French at all. Ask for Unibrew. Unibrew? Yeah. Unibrew. That's the You're one. going to have a lot of choices. You're going to have 20 choices or so. Yeah. That's the label, Unibrew or La Maudite. Try Right, that, nice. and cheese. And if you buy here candies, Yeah. just Vachon, try a Vachon. Vachon, alright. And one more thing before you go. You Yeah. guys know that when you guys are here, all the electricity is non-polluting. Is that right? Oh, that's good. Ah, Oh. so hydro and yeah, nice. All our electricity comes from Hydro-Quebec dams. That's pretty good. So when you plug your phone, when you take your shower, whatever you do electronic-wise, zero pollution, man. Yeah, UK. Better than the UK, yeah, we're like halfway. I'm telling you what's here. When I'm there on you guys' turf, on your turf, I'm gonna drink and eat only UK food. I love you guys. And are you guys single? Well, no, I'm married. Oh, you're married. Okay. Yeah. How about okay? Because if I would have been single, I would have blessed you to meet some Quebecer, to make some good loving with Quebecer. But you guys are married, so I won't do that. Bye bye. Bye bye. Je l'ai dit parce qu'ils sont mariés, mais je l'ai dit toujours, j'aime ça faire le matchmaking. Fait que quand ils disent de faire le matchmaking, je dois leur dire bien sûr qu'il faut. Je dois leur dire bien sûr qu'ils font. Je dis qu'ils trouvent quelqu'un les
Écoute, ben, je sais pas, j'ai pas demandé, là. Il a dit qu'il est marié, ben, si. Parce que moi, je suis LGBTQ, tu sais, je suis pansexuel, bisexuel, là, androgyne, fait que c'est différent un peu. Moi, c'est l'amour ouvert avec qui veut faire l'amour en arc-en-ciel, ben, fais faire l'amour en arc-en-ciel, vous faites faire l'amour en arc-en-ciel, faites faire l'amour en arc-en-ciel, that's it, that's all, mais je les encourage, comme j'encourage tous les touristes, de boire s'ils boivent de la bière, que ce soit la bière du Québec, tous les produits du Québec. That's it, that's all, Rock&Roll, qui mangent du Québec, qui produisent, parce que, tu sais, s'ils viennent ici, mais qui essaient, parce qu'on a tellement de bonne bière, du bon vin, du bon fromage, on a de tout, tu sais. Fait que, juste pour le Québec, pour qu'ils mangent, qu'ils essayent nos nourritures. On produit tellement de fromage, on produit tellement de bière artisanale, de bière de l'Unibrou, pas juste de la bière de Montréal, là, mais de microbrasserie, de Unibrou, puis tout ça de la bière du Québec. Fait que je les fais promettre qu'ils mangent du produit alimentaire du Québec, qu'ils boivent du produit du Québec, puis s'ils mangent du sucré, ben, qu'ils mangent sur la sucrerie du Québec. Puis qu'ils s'amusent. Puis c'est juste ça que je leur demande, juste que pour l'économie du Québec, pour encourager, bien sûr, l'économie du Québec, là, il faut que je traverse la rue, bien sûr, ici, et je fasse comme je traverse. Parce que des fois, il y a des cyclistes qui passent vite. Il faut que je traverse, parce que ils passent vite, là, fait qu'il faut que je regarde ici, par en haut, puis ici, il faut que je fasse attention quand on va traverser ici, parce que des fois, ça glisse. Guys, watch it. This is very slippery, eh? Faites attention, s'il vous plaît, parce que ça glisse ici. Ça fait plaisir, hein? Après la pluie, là. Je l'ai averti parce que moi, je connais le chemin, je connais comment me rendre, mais des fois, ils connaissent pas, fait qu'il faut que je leur fasse attention, parce que ils ont besoin de faire l'amour à la place de tomber, là. Je préfère les voir en train de faire l'amour que tomber sur, tomber sur la... Je préfère les voir en train de faire l'amour que de tomber ici, hein, comme ça. C'est ça. Puis il faut qu'ils fassent attention pour pas qu'ils tombent, tu sais. Comme moi, je connais le chemin, fait que c'est sûr que c'est chez nous, ici, la deuxième montagne, fait que c'est quand même une chose que moi, je connais, fait qu'il faut que je leur fasse... dire parce que après la pluie ça glisse, hein. Fait que c'est glissant, fait que juste qu'ils fassent attention quand ils glissent, ça. C'est juste ça qu'il faut qu'ils fassent, bien sûr, ça fasse un bon comme ça, bien sûr, puis ça soit un bon comme ça, puis c'est ça qu'il faut que ça soit important, bien sûr qu'ils fassent de l'énergie, bien sûr, c'est juste qu'ils fassent attention parce que je préfère qu'ils fassent l'amour qui tombe, qu'il tombe, là, c'est de préférence, je préfère ça, vous voir en santé et en sécurité. Mais moi, je connais le chemin, puis ici, il y a des branches qui tombent, fait que juste qu'ils fassent attention, pas que ça glisse. Je leur ai dit, juste que faites attention, parce que je connais le chemin, puis je sais que c'est moi-même, je glisse souvent, là. Je glisse souvent après la pluie, c'est parce que je connais la montagne, fait que si je peux faire une intervention pour la sécurité, puis avertir du monde, qu'ils soient prudents, qu'ils descendent en prudence, là, c'est juste quelque chose que je leur fasse. En ça, la prudence, bien sûr, c'est quelque chose que moi-même, je me soumets le dire moi-même, si j'ai des choses que j'ai, puis juste avec l'aspect-là, je fais quand même une chose, bien sûr, que je suis étrange, fait que juste ici, en faisant une méditation, c'est en parlant, bien sûr, en voyant l'amour aux ceux qui sont là, les travailleurs de train, c'est super important, les travailleurs de train, bien sûr, qu'il faut qu'ils fassent dans le travail de train. Puis aujourd'hui, les syndicats, bien sûr, qui sont en lockdown, c'est super important qu'on médite parce que c'est un privilège. Puis il faut qu'on ait un esprit de corps, c'est que ça, le monde qui vient ici sur la montagne, le plus que je puisse en tant que bon samaritain citoyen, qui n'est pas parfait loin de là, que bon samaritain, tu sais, je sais comme, c'est des choses qu'il faut que je cultive moi-même, bien sûr, en cultivant un esprit de corps avec moi-même, puis les autres, puis toutes des choses comme ça qu'on a moi-même, puis en essayant de travailler sur les choses qu'on a bien sûr, qu'on a moi-même, puis que ce soit noir et blanc et arc-en-ciel, bien sûr, des fois, il faut que je fasse la prudence, puis bien sûr, l'agressivité, ben, c'est faire la canalisation par l'amour, puis venez faire l'amour noir et blanc et arc-en-ciel, 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 venez me faire l'amour, mais
je vous fais du bon amour. Puis l'amour, l'apprentissage de l'art de l'amour, c'est important. C'est pas juste se battre. Puis la compétition, c'est l'amour, là, bien sûr. Là, puis j'aime ça quand le monde porte rouge. Puis j'aime ça avertir le monde qui font bien sûr des choses un peu de l'amour. Puis l'entraînement physique, ça en prend. Puis ça en prend, bien sûr. Moi, je suis plus coopératif que compétition. Parce que des fois, il faut coopérer parce que maintenant, tu vois, le syndicat, mais ça va nous toucher tous. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur demande? Il faut que j'en sache plus. Je vais m'éduquer plus ce soir. Je sais généralement, ça rapport à la fatigue. Moi, je leur offrais, je dis, ben, si vous êtes multimillionnaires, ceux qui ont les milliards, puis les millions, les propriétaires de CN, financez-les un massage à chaque semaine. Un service de massage une fois par semaine. Un service de spa. Financez-les quelque chose. Les travailleurs, tu sais, qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces millions, ce capital? Ben, il faut l'utiliser, les millions. Moi, je donnerais la moitié, 50%, moi. Ça, je financerais du monde, la charité pour les LGBTQ, charité pour la sécurité alimentaire, puis je bâtirais les 3 bâtiments que je veux bâtir. Le temple de la déesse, parce qu'elle n'a pas vraiment le temple de la déesse. Il y a bien d'autres temple, mais la déesse n'en a pas. Dédié pour la déesse. Ma maison du dragon, maison du dragon simple. C'est ça, that's all. Pas besoin d'en faire plus d'histoire là-dessus. C'est ça qui est ça. Et bien sûr, c'est ça que moi-même, je dois y travailler. Fait que maintenant, je vais méditer, bien sûr. Et bien sûr, je vais faire la méditation, bien sûr. Que ça fasse, bien sûr, une méditation, bien sûr, que moi-même, j'aimerais faire, bien sûr. Et bien sûr, que moi-même, j'aime, fait que tout ça... Et bien sûr, comme moi-même, j'aime, bien sûr, comme moi-même. Que moi-même, j'aime, bien sûr. Fait qu'en faisant une méditation sur le chemin de fer, et le fait qu'ils se sont unis, bien sûr, en 2023, ils ont fait une unification, bien sûr, ils se sont unis, bien sûr, ils ont fait une unification, ils se sont unis. Fait que cette unité de CP, Canadien Pacifique, et bien sûr de Kansas City, qui sont fait cette union, bien sûr, ça a fait, bien sûr, cette union, et bien sûr, ça fait de la plus gros chemin de fer, institution de compagnie de chemin de fer, qu'il y a eu, bien sûr, en Amérique du Nord. En 2023. C'est exactement comme moi j'ai présenté ma thèse, le privilège de la civilisation. Quand j'ai présenté ma thèse là-dessus. Et bien sûr, c'est des choses que moi-même, il faut que je médite, bien sûr. Et bien sûr, je dois penser à toutes choses. Je dois penser à ces choses comme ça. Et bien sûr, je dois penser à des choses comme ça. Parce que moi-même, peut-être certains produits qui alimentent, ça prend vers le chemin de fer parce qu'on est dépendant de ce chemin de fer. C'est ça l'important généralement en faisant un résumé, c'est qu'on a une dépendance de ce chemin de fer, bien sûr, on a cette dépendance de ce chemin de fer, bien sûr, qu'on dépend, tu sais, le chemin de rail, la ferraille. On va tourner la tête de la gauche à droite pour passer en sécurité. Fait que c'est toujours des choses qu'il faut que je médite moi-même. Avant de parler de la théorie de la dette, je vais faire une méditation simplement. Puis je vais dire que j'espère qu'ils vont faire une résolution, bien sûr. Résolution. Pacifique. De cette résolution pacifique que moi-même je vais méditer, puis je vais dire, ben, c'est quoi exactement les enjeux, d'après que je connais, qu'est-ce que leur demande? C'est des demandes. C'est comme moi, qu'est-ce que je demande? Ben, c'est un appel à un partenariat public-privé, soutenir le rêve. Quand je dis soutenir mon rêve, le dragon, le royaume de la déesse et du dragon qui danse, s'il vous plaît,
Mettez ça dans les vidanges, là. Laissez pas ça de même. C'est comme ça que vous vivez chez vous. Comme ça vous vivez chez vous. C'est comme ça que vous vivez chez vous. Faites un effort, ça nous appartient à tous. Il y a bien des vidanges, bien des vidanges. Les travailleurs publics, on les aime puis on les salue, puis on apprécie. Ben, je comprends. Moi aussi, des fois, je me salis rock&roll. Je me salis, bien sûr. Et bien sûr, c'est bien sûr un peu, bien sûr, rock'n'roll un peu, mais du monde qui se caresse, ça fait du bien, ça prend de la douceur, c'est pas toute de la force, se battre, ça prend de la douceur, ça prend de la compréhension, ça prend de l'amour, tu sais. C'est ça que ça prend de l'amour, ça prend de l'amour. Et des fois, il faut savoir, bien sûr, des choses comme ça. Il faut aller m'hydrater, boire de l'eau, puis continuer à parler, bien sûr. Puis faire une discussion sur le centrisme de ce complexe de ligne de ferraille. De ligne de ferraille. Bien sûr, il faut faire un complexe. Il faut faire, bien sûr, des interprétations. Il faut, bien sûr, saluer. Parce qu'il faut faire, bien sûr, cette imagination. Il faut utiliser un peu d'imaginaire, puis un peu de savoir-faire, puis un peu, bien sûr, de statistiques, puis un peu de demande, bien sûr. Bien sûr, un peu de demande. Puis un peu de savoir, puis... Un peu de demande. On va faire bien hydrate, je vais m'hydrater ici. Ah! Puis les chemins de fer maintenant, ils sont en lock-out. Ça veut dire qu'ils sont en grève. Ça veut dire que la grève va nous toucher peut-être. Il va y avoir des produits alimentaires qui ne vont pas être livrés. C'est possible. Bien que je sois rendu chez nous, c'est possible que ça soit déjà réglé. C'est possible que ça soit déjà réglé. C'est possible, je sais pas. On va boire, on s'hydrate. Ça, c'est 591 millilitres. C'est de l'eau d'ici. C'est 591 millilitres. C'est 591 millilitres. Je vais m'hydrater, puis on va monter en haut, puis that's it. Après ça, on retourne, puis on sort dehors. On y va, on s'hydrate, puis on salue quand même. Je sais pas tous les gens mais je vous aime, puis je salue les chemins de fer, les travailleurs du chemin de fer du passé qui l'ont bâti, puis qui l'entretiennent maintenant. Parce qu'il y a 9000 de travailleurs qui sont ce qu'on appelle en anglais en lockout, en grève, depuis minuit. Fait, va-tu avoir un compromis à la table? Ah! Oh yeah! Anyways, et voilà. Et on a besoin de mettre la peinture ici, sur les bancs, on a besoin de mettre la peinture sur les bancs ici.
On a besoin de mettre de la peinture sur les bancs ici, puis on a besoin de mettre de la peinture, besoin de mettre de la peinture. S'il vous plaît, amenez-moi les pinceaux, la permission. Valérie, les pinceaux, la permission, puis il va mettre de la peinture. Il veut mettre de la peinture bénévole. Et ici, sur les bancs aussi. Et bien sûr, sur les bancs aussi, bien sûr. Là, super important, c'est nettoyage, puis on a besoin ici de mettre du nettoyage, puis faire du nettoyage, bien sûr, c'est un nettoyage qu'on doit faire ensemble, puis on doit mettre de la peinture, emmène-moi les pinceaux, la peinture, les pinceaux, puis là, permission, peinture, pinceau, permission, peinture, pinceau, permission, peinture, pinceau, et je le fais. Permission, peinture, pinceau, je le fais. Permission, peinture, pinceau, je le fais. Même avec là, ces escaliers. Quelqu'un a vu que mes finances? Que je monte puis je descends sur les escaliers en haut puis en bas. Encore une fois, salutations. Et j'espère qu'il y aura une résolution d'une manière de double entente puis de compromis, parce qu'on a fait bien des compromis, on est capable pour un partenariat public-privé. Comme on a fait le grand compromis du français, on continue à le faire. Faites un effort, on parle le français, on parle l'anglais. Des fois, on donne des coudes. Des fois, on chatouille. Des fois, on se tombe. Des fois, on est frustré. Mais maintenant, mon stress est financier. Maintenant, mon stress est financier. Maintenant, mon stress est financier. Puis, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Et c'est ça qu'il faut que je fasse. Et cultiver l'art de l'amour. Amour, esprit de corps, pour tous ceux qui habitent avec nous en Amérique du Nord. On est en train de renaître après la COVID, une nouvelle ici. Une nouvelle. Parmi de plusieurs, on renaît, puis on est né, on y croit, l'esprit de corps, on est capable. Les Nord-Américains ont s'unis, les Nord-Américains ont s'unis. Les Nord-Américains ont s'unis. Les Nord-Américains ont s'unis. Il faut avoir des compromis ensemble. Ici, il faut faire des compromis. Et bien sûr, pour les travailleurs de la République, les pompiers amour, les boulangers amour, les charpentiers, les électriciens, ceux qui travaillent dans la construction, un autre poème ici. Et bien sûr, il faut que moi-même, je me fasse, bien sûr, un entraînement physique. Ici que je fais, puis maintenant je vais juste continuer ma marche et je vais discuter puis faire une méditation du point de vue de les chemins de fer. Merci, premièrement merci, amour et respect, puis je vous aime, je vous apprécie, puis ma compréhension est d'une manière plus générale, plus superficielle. Je connais un peu, je sais les principes, on est dépendant, interdépendant. S'il vous plaît, si vous êtes milliardaire, millionnaire, puis vous avez des actions dans ces compagnies, c'est une compagnie qui vient de se former en 2023. La CP qui va jusqu'au Mexique. Ça va jusqu'au Mexique. Du Canada, côte à côte, aux États-Unis par le milieu, puis ça va jusqu'au Mexique. Ça a été formé en 2023, le Canadian Pacific. Avant, ils ont fait une offre, ils ont acheté peut-être, je sais pas, 31 milliards ou 44 milliards, 31 milliards ou 44, je suis pas sûr, là, mais il y a eu plus que 30 milliards. Fait que cette offre qui a été faite, bien sûr, c'est des milliards. Des milliards, bien sûr, c'est des milliards, là. Des milliards. Puis ils se sont unis. Le Canadian Pacific a fait une offre, elle a été acceptée. Fait qu'ils ont acheté comme le Canadian Pacific a acheté le Canadian Railroads, le Kansas City Railroad des États-Unis. Fait que ça a fait que ça leur donnait accès au marché américain des États-Unis, puis jusqu'au Mexique. Il n'y a jamais eu auparavant, avant 2023, des chemins de fer qui lient jusqu'au Mexique. Qui vont lier jusqu'au Mexique, qui vont faire la liaison jusqu'au Mexique, qui vont lier jusqu'au Mexique, bien sûr. C'est ça qu'il faut faire, ils vont faire de la liaison jusqu'au Mexique. Et moi, je suis pour l'intégration de l'Amérique du Nord, vous savez, pour le partenariat public-privé, l'armée du dragon et la déesse qui danse, et bien évidemment, saluant. Puis j'espère qu'il y aura une négociation, puis ça va donner, puis ça va se régler vite, c'est possible que ça tourne mal. C'est possible que ça tourne mal, parce que si ça marche pas, la négociation, puis il n'y a personne qui veut te donner un peu, des fois c'est la moitié-moitié. Je sais que des fois c'est l'ego, tout ça, mais méchant, si
je connais pas tous les enjeux, mais si ils veulent que ça soit pour la santé, que ça soit pour, bien sûr, à cause du stress, à cause que, bien sûr, comment on dit, la fatigue, ben, financer le bien-être, financer-leur le bien-être, financer le bien-être. Mettre un pourcentage, je ne sais pas, 5%, 10%, 11%, 11%, que ça soit pour que les financer des massages thérapeutiques, des bains, des choses, des activités, des activités, des activités. Des activités comme pour le bien-être. Moi aussi, j'aimerais me permettre un massage thérapeutique en ce moment. Je ne peux pas me le permettre, mais vous savez quoi? Les pompiers, les infirmières, les camionneurs, ils le méritent plus que moi-même. Financez-les, Céline, millionnaire, milliardaire, Carpelardo. Coupez-les un chèque, un petit cadeau de même. Moi, je vais prendre un bain, je vais être OK. Je vais prendre un bain, je vais avoir de la gratitude pour ça. Mais j'aimerais ça, moi, permettant. Ben, maintenant, je ne peux pas me le permettre. Qu'est-ce que vous en voulez? Blablabla. Bla, 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 bla. Des choses qui nous servent plus des fois des choses du 20e siècle. Ça prend des choses qui sont de la vieille école. On apprécie. Beau travail. On a au Québec, travail d'infrastructure, les ferrailles. Ça prend du renouveau du 21e siècle, notre infrastructure. Mais c'est quoi que je présente sur la table? La TRD. Méchant québécoise, avec toutes les imperfections que j'ai moi-même. Mais, puis, étant Asperger, j'étais maudit. Je vous présente sur la table la TRD. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner de la gauche, de la droite, au centre, gauche, droite, centre. Mais c'est la TRD. C'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment que la TRD, la théorie de la refusion de la dette. La TRD, la théorie de la refusion de la dette, la TRD, la théorie de la refusion de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est quoi? C'est ma théorie que je vais vous expliquer maintenant. Ça prend cette théorie pour faire l'implémentation. Faire l'implémentation de cette théorie. La théorie de la refusion de la dette que je vais même expliquer. Puis je vais vous dire, bien sûr, qu'il faut qu'on la mette en pratique quand je marche ici. De l'air frais ou dans la forêt, je peux me nettoyer les poumons. Puis je peux faire du nettoyage des poumons pour moi-même. En faisant du nettoyage, puis en faisant, bien sûr, du nettoyage de mes propres poumons. En faisant des respirations profondes. Et bien sûr, en faisant ces respirations. L'air, il est vraiment... Salut. Salut. Ils font... C'est quoi vous faites? Je cherche des métaux. OK. Ah, wow, OK. Nettoyage, les choses comme ça. Du nettoyage? Là même. OK, c'est bon. OK, je pensais que vous mettiez quelque chose de liquide, genre pour les plantes. Non. OK. Bon travail. Ouais, c'est quand même des choses qu'il faut qu'ils fassent parce que s'il y a du métal, ben, ça nuit à l'environnement. C'est ça que j'assume, là. J'assume, je sais pas. Travail public ou pas, j'assume, mais c'est quand même du travail qu'il faut qu'ils fassent. C'est quand même du travail qu'il faut qu'ils fassent, puis qu'ils enlèvent tout ça pour avoir la plantation ici. Fait que, vous voyez, c'est pas juste planter, c'est aussi faire le nettoyage. Là. Le nettoyage, pour ça je vous dis souvent, ne pas laisser des choses dedans, ici, dans la forêt. Là. Vous mettez ça dans les vidanges, j'en trouve, ça fait des années, je fais du bénévolat, je mets plein. J'ai sauvé peut-être des lapins, des rapaces, des écureuils, plein de la flore et de la faune, mais c'est ça qu'il faut, je pense. Là. Je sais pas s'il fait partie de la ville ou quoi, mais pas demander plus, mais c'est des choses qu'il faut qu'on fasse. Ben, il faut avoir la sécurité, la liberté et la défense, puis il faut prendre l'action sur l'environnement. Mais j'imagine qu'avec le détecteur de métal, il va pouvoir détecter certains métaux, puis des choses, des canettes, puis on va pouvoir les prendre, puis les enlever. Pour ça qu'on fasse, bien sûr, la résolution ici pour qu'on puisse faire la réhabilitation de la nature. En méditant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les chemins de fer? Je vais vous présenter la TRD parce que c'est la seule et unique solution de où qu'on ait un point de vue de la dette publique. Maintenant, écoutez ça, pourquoi je dis que la TRD de votre dragon arc-en-ciel, qui est la théorie financière, théorie, refusion de la dette. C'est ça que les initiales, la TRD, théorie de la refusion de la dette signifie. C'est la théorie de la refusion de la dette. Puis je peux vous dire clairement qu'il n'y a pas d'autre solution que ma TRD vis-à-vis ou à la dette publique. Écoutez ça. C'est les chiffres, vous pouvez voir vous-même, faire la vérification de la Banque du Canada. C'est des chiffres qui existent aujourd'hui, le 22 août, qui reste 45 heures du mois du Lion, dernier jour de la pleine lune. Donc, on paye d'intérêt 46,5 milliards
Sur la dette publique, on paye 46,5 milliards. 46,5 milliards, 1 milliard, c'est en 9 zéros, ça. C'est 46 000 millions. 2020, 2021, c'était 20,3 milliards. 20,3 milliards, c'était 20,3 milliards. 20,3 milliards, 20,3 milliards. Double, ça aurait été 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. 20,3 fois 2, 40,6. C'est 46,5, 46,5, 46,5 milliards. Ça, c'est un montant que ça a baissé. C'est sûr, à cause de la COVID, les protocoles, les programmes pour les citoyens, pour les financer, pour qu'ils payent leur loyer, pour qu'ils aillent à manger. C'est sûr, il y a eu la COVID, c'était des interventions spéciales à travers le monde. Mais maintenant, il n'y a pas d'autre solution. C'est la TRD. Il n'y a pas d'autre solution, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette, bien sûr, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait qu'on va mettre tout ça ensemble. On va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée. Ma dette, votre dette, ma tienne, la mienne, la vôtre, la nôtre. Et bien sûr, la mienne, la tienne, la vôtre, la nôtre. La mienne, ça veut dire toute la dette. Ah, s'il vous plaît, mangez tant que vous voudrez. Mais s'il vous plaît, ça va tuer un lapin, ça peut tuer un écureuil, ça peut tuer une marmotte, une moufette. Elles sont belles les moufettes, mais ils sentent mauvais. Oh, d'autres champignons, des beaux champignons. Vous voyez, là, c'est des champignons jaunes ici. Ça, c'est des champignons jaunes. Fait que c'est pour ça que je dis la TRD, c'est la seule et unique solution. Mes chers, vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de votre dragon arc-en-ciel. C'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Fait que c'est quoi la TRD? On va vous l'expliquer maintenant le plus clairement possible pour que vous la compreniez puis qu'on se mette ensemble à l'implémentation dès aujourd'hui. Puis pour le septenium, aujourd'hui je célèbre 7 ans de quand j'ai traversé le Canada de côte à côte. Ça m'a fait sortir de la dépression. Puis être suicidaire, bien sûr, ça m'a fait sortir de la dépression. Puis être suicidaire, c'est quand j'ai traversé, bien sûr, de la dépression. J'ai traversé le Canada de côte à côte, bien sûr. Puis cet événement-là, ça m'a fait sortir de la dépression. Puis ça m'a fait sortir de la dépression. Puis être suicidaire, bien sûr. Puis que ça l'a fait, bien sûr, de cette théorie, de cette théorie, de cette théorie. Bien sûr, de cette théorie, de cette théorie, de cette théorie, de cette théorie. Bien sûr. Anyways, fait que la TRD, on va la mettre bien sûr l'implémentation. On va prendre toute la dette. Et regarde ça. Et ils sont belles, sont belles, sont belles. Elles sont belles, hein? Elles sont tellement jaunes, même. Elles sont belles, hein? Vous voyez ça, c'est une abeille, ça. Et voilà, les abeilles. D'autres abeilles, d'autres abeilles. Et voilà, et voilà, et voilà. Oh non, un autre ici, voyez, voyez. Un autre ici, oh boy. Ah, ça peut tuer un autre lapin, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne pas polluer. Ça va tuer un autre lapin, on va aller mettre ça au recyclage, puis je vais aller bien sûr descendre par les lions encore une fois, puis on discute de la TRD, puis that's all pour aujourd'hui. Parce que, j'ai dit à 7h18 comme hier, 7h18, on s'en va vers la maison, on retourne à la maison parce que ça a fait déjà un coup d'heure, puis oh, le beau soleil, on va aller vers le coucher du soleil, peut-être poigner un peu de soleil. Vers le coucher du soleil, ben, la TRD, théorie de la refusion de la dette, on va prendre tout ça. Fait qu'on va prendre toute la dette publique, privée, publique, privée, publique, privée. On va prendre toute la dette public, privé, public, privé, public, privé, bien sûr. Ma dette, ta dette, ma dette de 10 500, de 10 500, de 10 500. Fait que ma dette, c'est pour ça que je dis la TRD, c'est la seule et unique solution. C'est la seule et unique solution, c'est la seule et unique solution. C'est la seule et unique solution. Car on paye 46,5 milliards d'intérêts, vous pouvez dire, vous ostinez, la gauche de la droite, du gauche de la gauche de la droite, n'importe quand. Qu'est-ce que vous ostinez?
je vous dis que la TRD, à cause que comment qu'on paye d'intérêt, ça a plus que doublé là, en 3 ans, de 20,3 à 46,5 milliards. C'est un gros événement de financier, de catastrophe qu'on s'en va. Là. La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule unique solution. Vous faites de la gauche, de la droite, vous dessinez tant que vous voudrez, puis je vous l'explique maintenant. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie financière de l'intégration monétaire? C'est exactement ce qu'ils ont fait dans l'Europe, dans l'Union européenne, Les Français ont laissé faire le franc, les Allemands ont laissé faire le Deutschmark, les Italiens ont laissé faire le lira. Ils ont adopté une unité d'échange commune, puis ont fait la création d'une monnaie d'échange commune, puis ont fait la création d'une nouvelle banque. Cette nouvelle banque, ça s'appelle la Banque centrale de l'Europe. La Banque centrale de l'Europe. La Banque centrale de l'Europe. Fait qu'ils ont créé une nouvelle monnaie des années 90. On va faire pareil, mais ma TRD, ça inclut cette théorie d'intégration monétaire, ce qu'ils ont fait dans l'Europe. Fait qu'on va faire pareil. Regardez le gauche, c'est le soleil. Le soleil, mon papa, le beau soleil, go coucher du soleil. Fait que c'est quoi la TRD? On va prendre toute la dette. Ma dette, votre dette, la tienne, la mienne. Ma dette de 10 500, la tienne de côte à côte. Toute la dette publique-privée, on l'a ramassée ensemble. On va faire la conversion, vu que la devise, le dollar des États-Unis, est encore la monnaie de change pour le commerce du monde, le commerce global, le commerce international, le monde des affaires. C'est encore la monnaie de change numéro 1. Fait qu'on va devoir faire la conversion. On va faire cette conversion dans la devise des États-Unis. Fait qu'on va faire toute cette conversion dans la devise des États-Unis. Toute cette devise des États-Unis, on va faire la conversion, Fait que tout cet argent-là, on va faire la conversion. Tout l'argent, on va faire la devise des États-Unis. Fait que tout cet argent-là, on va faire la devise. Toute la dette publique-privée, ma dette, votre dette, la mienne, la tienne, la mienne, la nôtre. Fait que mon 10 500, le mien 10 500, le tien, le vôtre, côte à côte. Toute la dette publique-privée, on va la ramasser ensemble, on va faire une refusion. Fait que tout cet argent-là, toute la dette publique-privée, on va convertir dans la devise des États-Unis. Fait que tout cet argent-là, ça a été dans milliards. On va faire l'addition avec les États-Unis. On va faire avec les États-Unis. On va faire sur les États-Unis, on va faire l'addition sur les États-Unis. Fait que tout l'argent, la dette publique-privée, on va faire la ramasser ensemble. On va faire une belle addition. Fait que c'est tout cet argent avec le Mexique aussi, mais principalement Canada de côte à côte, puis bien sûr les États-Unis, de côte à côte, les États-Unis, puis le Mexique, ça fait partie du complexe de civilisation nord-américain, bien sûr les États-Unis puis le Mexique, le pays mexicain. Fait que toute la dette publique-privée, on va faire la conversion ensemble. Je vais juste me tasser, bien sûr, c'est pour mettre les jambes du monde qui font le cyclisme puis la course, je vais juste me tasser par ici. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette, ma dette, votre dette, ta dette, de 10 500 de côte à côte. On va faire un ramassage ensemble. Fait que tout cet argent-là, ça va être la dette publique-privée qu'on va faire ensemble, bien sûr. Quoi? Qu'on va faire ensemble. Fait que tout cet argent-là, on va faire bien sûr ensemble. Fait que toute la dette publique-privée convertie dans la devise des États-Unis, Toute la dette publique-privée convertie dans la devise des États-Unis, tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque, comme qu'on fait en Europe, mais ça va être la dette publique. Privé, public, converti dans la devise des États-Unis, Ça va être la convertie des États-Unis. Bien sûr, on va faire ensemble. Fait que toute la dette publique-privée convertie dans le dollar des États-Unis, ça va fonder l'argent. Ça va être de l'argent pour la fondation de cette banque initiale. Fait que ça va être la fondation de cette banque initiale. Toute la dette publique-privée, Fait que ça va être de l'argent initial, Toute la dette publique-privée, là.
Cet argent-là, on va mettre ensemble, ça va fonder une nouvelle banque. Comment qu'on l'appelle, la Banque de l'Amérique du Nord, comment on puisse la nommer, quelle banque, Amérique du Nord Integree, puis transatlantique. Cet argent-là, on va fonder, ça va créer une nouvelle devise. Cette nouvelle devise, ça va s'appeler l'UI. U point, basé sur la valeur des États-Unis. Ça va être l'UI. Unité, U point, unité, un point, échange universel. U point, unité, échange universel, unité, échange universel. Ça va être une unité, échange universel, unité d'échange universel. Unité d'échange universel. Unité d'échange universel. C'est ça que ça va faire. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va faire la création de l'unité d'échange universel. Fait que toute cette création, toute la devise des États-Unis, toute la unité d'échange universel, ça va faire la création de cette nouvelle banque, 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 de cette nouvelle banque. Fait qu'on va faire ici, bien sûr, on va mettre ça ici, ici, ouais, ici. On va l'ouvrir ici. On va mettre ici. Recyclage. On va mettre ça dans recyclage parce que c'est là que ça va. Fait que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Et voilà. On recycle du recyclage, puis maintenant, mais j'ai touché, fait que je sais pas l'hygiène du monde, je sais pas l'hygiène personnelle, là, puis je vous encourage à l'hygiène en public avec moi-même, je dois me laver les mains un peu, je dois me laver les mains un peu, fait que je dois me mettre du désinfectant, je dois me mettre du désinfectant des mains, c'est important parce que là il y a le Mpox, fait qu'il va falloir que je remplisse ça chez nous, mais il me reste un peu. Fait que je vais juste m'appliquer 10 secondes, puis après ça je vais continuer de la TRD. Ah, c'est 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1. There we go, there we go. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais il m'a fait un sourire, puis ça que ça vaut la peine. Fait que je me lave les mains, l'hygiène, c'est important, puis je m'en vais m'hydrater encore une fois au Lyon, puis that's all, on va débarquer, on va y aller, puis fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée. Là, cette dette-là, en convertie dans l'argent des États-Unis, ça a fondé la nouvelle banque. Toute la dette publique-privée convertie dans la devise des États-Unis, ça va faire la deuxième banque, ça va faire la deuxième banque, ça va faire la deuxième banque. Cette deuxième banque centrale, ça va faire une banque centrale de l'Amérique du Nord. Fait qu'on va faire la création de cette nouvelle banque qu'on va l'appeler bien sûr la banque centrale de l'Amérique du Nord pour la création de l'UI. U point unité, E point échange universel. Fait que tout cet argent-là, ça va donner l'argent initial basé sur la valeur des États-Unis, du dollar des États-Unis. On va fonder bien sûr l'UI. U point unité, E point échange universel. Fait que toute la dette publique-privée du Canada, toute la dette publique du Canada, ça a fondé cet argent initial. La dette publique-privée, bien toute la dette publique-privée. Ma dette, votre dette, ma dette, toute la dette publique-privée, je parle. Cet argent-là, converti dans la devise des États-Unis, ça va fonder cette nouvelle banque. Ça va fonder cette nouvelle banque. Ça va fonder cette nouvelle banque. Comme qu'ils ont fait en Europe. Avec ça, on va mettre un taux d'intérêt de 10%. En bas de 10, ça peut l'être, mais pas plus que 10. Ça, on sait là. Ah! Ouf! Always. Oh yeah! Oh. Merci ceux qui l'ont bâti ici. Fait que c'est ça, on va prendre toute la dette publique privée.
on va faire la conversion. Fait que toute cette dette-là, ça va être... on va faire bien sûr toute cette conversion qu'on va faire ensemble. On va mettre tout ça ici. On va mettre tout ça. Et voilà. Vers le soleil, vers le soleil. Vers le soleil, vers le soleil. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, on va prendre ensemble, bien sûr. On va prendre l'ensemble, on va prendre ensemble toute la dette publique-privée. On va faire bien sûr toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, on va en mettre ensemble. Fait que toute la dette publique-privée, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque, et de cette nouvelle banque, et de cette nouvelle banque. Tout l'argent initial de cette nouvelle banque. Fait que ça va être cet argent, ça va être en milliards. Milliards, 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 milliards. Tout cet argent-là, ça va être en milliards. Argent en milliards, là, ça va être milliards de dollars, ça. Milliards de dollars, milliards de dollars, milliards de dollars, milliards de dollars, milliards de dollars. Toute la dette publique-privée, là, je parle. Toute, sans exception, sans exception, sans exception. Ça va être en milliards, 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 milliards de dollars. Fait que toute la dette publique-privée convertie dans la devise des États-Unis, ça va fonder une nouvelle banque. Une nouvelle banque. Cette nouvelle banque, on va l'appeler, bien sûr, la conversion qu'on va faire, ça va faire pour une nouvelle monnaie basée sur le dollar des États-Unis, qu'on va appeler l'UI. Unité, échange universel. U.unité, E.échange. Ben, c'est ça l'argent, c'est pour acheter mes ventes. Fait qu'on va faire la création de cette nouvelle monnaie. U.unité, E.échange universel. L'unité d'échange universel. Oui. J'espère qu'il va bien, qu'il va bien. Il va bien, je pense qu'il s'est mis lui-même, Ouais, il s'est mis lui-même. L'enfant. Oh, une flûte. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, ma dette de 10 500, la mienne, la vôtre, la tienne. Toute cette dette-là, ça va fonder, convertie dans la devise des États-Unis, ça va être l'argent initial pour cette nouvelle banque. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. En bas de 10, ça peut être 3.33, 1.56, 7.70, 9.3, 8.0, 1.56. En bas de 10 par principe. Par principe, ça va être en bas de 10. On va mettre, avec cet argent-là, toute la dette publique-privée qu'on va dire en américain, ça va être de l'argent en circulation. Et on va créer une nouvelle monnaie basée sur la valeur du dollar des États-Unis. Le UI. U.unité, E.échange universel. U.unité, E.échange universel. UI, unité d'échange universel. Unité d'échange universel. Unité d'échange universel. Fait que tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. La banque, bien sûr, qu'on va l'appeler dans l'Amérique, l'UI. Basé sur la valeur des États-Unis. Avec tout cet argent-là, on va pouvoir bâtir des centrales de l'Hydro-Québec, financer les gens à faire d'entraînement physique, rebâtir l'infrastructure, financer les gens à faire du tourisme et fonder les deux institutions de partenariat public-privé, soit l'armée du dragon et l'armée de la déesse qui danse, l'armée du dragon, de sécurité de service au XXIe siècle intégré citoyenne, de service de sécurité intégré citoyenne, de service de sécurité intégré citoyenne de côte à côte, on va pouvoir bâtir des moyens de défense du collectif de Civilisation nord-américain, avec l'armée de la déesse qui danse, l'armée citoyenne intégrée de danse, la ligue comme la Ligue binationale de hockey puis de basketball. Bien sûr, on va pouvoir bâtir la ligue de danse pour le plaisir puis pour bâtir l'environnement, planter plus des arbres, blablabla. C'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ça le rêve de votre dragon arc-en-ciel. C'est le rêve de votre dragon arc-en-ciel, c'est le rêve de votre dragon arc-en-ciel. Ça, c'est la table de bisous puis des bisous. Je mets la fondation, premièrement, avec 1 milliard de bisous, des châteaux puis des canets.
C'est ça fondamentalement que j'ai, des bisous, des milliards crédités par la déesse des châteaux, puis puis on va chanter bilingue, on va faire ça, et la TRD c'est la seule solution. Prendre toute la dette publique-privée, faire une nouvelle monnaie, oui, puis rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, 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 et bien sûr ici chez nous, puis tous ceux qui viennent nous voir, all those who come to join us right here, home, North American home here, great collective, everybody just, we gotta implement Dragon Army defense, security and service defense, that's it, that's all we know, so I gotta go on it, and that's it. Now rock and roll bilingual, grateful, thankful, and spade, spade, go. I'm excited, gonna go home, shower, eat, gonna check out what's happening with the railways, je vais checker qu'est-ce qui se passe, puis voir des nouvelles, faire une méditation en tant qu'analyste géopolitique and independent geopolitical analyst and theorist. I'm gonna keep it up, and I'm gonna do a revision and analysis, because that's my 24/7. Geopolitics, fitness, sports, dancing, marching, and rock and roll. C'est ça mon 24/24, hein? C'est la géopolitique, hein? C'est ça que c'est l'Asperger, j'ai mes intérêts obsessifs, and here we go. Here we go. We're gonna get it on the XYZ, and we're gonna get it on the XYZ, and that's what we're gonna go do it with that. So it's open for business for that, and it's open for business with that, and open for business TRD, la théorie de la refusion de la dette, la théorie d'intégration monétaire, la théorie du dragon, the dragon, you know. So that's what we're gonna go do it with that, and it's rock and roll 24/7 towards the sun, vers le soleil. That's how we're gonna go do it on that. So we're gonna go do it on the XYZ. So it's always good to go, and it's always rock and roll with that. So hearing some of that good music, and makes me think of Latin when I was a priestess in Latin. And Latin, ça me fait penser comme une musique en latin. Quand j'étais prêtresse de la déesse, when I was a priestess of the goddess, singing some Latin and washing and cooking for the legions of Rome. But I had a strong esprit de corps. J'avais un gros esprit de corps, hein, en tant que prêtresse de la déesse, puis j'étais servante, je nettoyais, je massais les légions de Rome, puis j'étais une servante légion de Rome. J'avais un gros esprit de corps, j'avais un gros esprit de corps, and here we are today towards the sunset, vers le coucher du soleil, encouraging you all to work out, train, exercise. We're gonna end it right here with that gratitude, and some stretching, and doing a little bit of stretching, sun salutations, and here we are about to embark to go head back home, and stretching a little bit of those legs here. This is what I'm doing here, you know, it's a perfect spot. You see the rocks. So before I get back, because I got 2 more hours, an hour and a half, 2 more hours towards the sun, j'ai encore 1h30, 2 heures. So love you, railway conductors, amour. So find a solution, support the dream, the dancing goddess. So stretching a little bit the legs before I go, because from here to my place, I still got at least an hour and a half, 13.3 kilometers jusqu'à chez nous. C'est la grosse, j'ai quand même un bout à faire. My workout ain't over from here. I gotta go to my first home, the Dragon's Lair. Je dois aller chez nous, hein. D'ici à pied, so I gotta march still, so.